ya usiku, na kama inavyojieleza ni Multichoice Tanzania Media Showcase 2020. Inawezekana umekaa hapo ukawa unajiuliza hiki ni kitu gani? Bana mimi nimepata tu mwaliko huu wa DStv, sasa sijui hiki ni kitu gani. Multichoice Media Showcase, na idokeza tu kidogo, najua ratiba yetu bado haijaanza, bado tunawasubiri wageni wengine waalikwa, lakini na kidogo tuzungumze kidogo, tupeane picha ya hapa tulipo ili tujue tuko katika nini. Multichoice Tanzania Media Showcase 2020 hii inafanyika kwa mara ya kwanza kabisa hapa Tanzania, na tulizoea kwamba hii imekuwa ikifanyika Afrika Kusini, mwakilishi wake kule, manake ma MDs labda operations wanakwenda kule, wanakutana na wanaelezea shughuli zao kwa kipindi cha mwaka mzima, mafanikio, mikakati, wanakwendaje, yote wanaelezea. Lakini safari hii imekuwa bahati nzuri kwamba inafanyika hapa Tanzania, kujua shughuli za Multichoice Tanzania. Wengi tu wanajua kwamba bwana wale wanauza vingamuzi vinaonesha kabumbu, basi wanauza vingamuzi vinaonesha maisha, magic bongo, kwa vitu kama hivyo watu wamezoea hivyo, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikifanywa na Multichoice ambavyo leo tutavishuhudia hapa, ikiwemo burudani, ikiwemo sports, ikiwemo kuibua vipaji. Vyote hivi vinafanywa, ikiwemo uwekezaji pia, vyote vinafanywa na Multichoice Tanzania. Sasa hii nilikuwa nadokeza muweze kupata picha kwamba leo tupo hapa kwa ajili ya shughuli gani, ili tuweze kwenda pamoja. Sasa wapo wadau mbali wamehudhuria shughuli hii. Ni wakati ishana mawazo, wakati tunawasubiri waaliko wengine ili ratiba iweze kwenda vizuri kweli kweli. Karibuni sana katika ukumbi huu wa 4 Points, zamani mlizoea kuita New Africa. Kwa hiyo karibuni sana bwana, wadau mbalimbali. Nimekuona Fares Magesa, Fares Magesa bwana, karibu ona wadau mbalimbali hapa. Ona kina Dennis Busoro wa Sebo, karibu sana. Mkona bwana Ibrahim Masudi Maestro, karibu sana. Mkongwe Abubakari Liongo, Oscar Salama Jabir, Aaron Nyanda, karibuni sana. Watu wa Bongo, Aisha Magic Bongo pia karibuni sana. Na wote hao wamekuwa kipeperu, wanakwenda mbali kabisa barani Afrika na kupitia Multichoice Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana, na kubadilishana kidogo mawazo humu na kupata maoni wakati tunasubiri mambo yaweze kuanza. Nimekuona pia Mchaji, karibu sana bwana. Karibu sana Balozi Ami Mpungwe, huyu ndio mwenyekiti wa bodi ya Multichoice Tanzania. Sasa wakati ratiba yetu ikikaribia kuanza, badilishie mic ili tuongee na wadau mbalimbali hapa, watuelezee wanavyofahamu Multichoice Tanzania.
Sawa. Kama nilivyosema, tuna wadau mbalimbali, tasnia mbalimbali, waandishi wa habari wamo humu. Jaribu kuangalia meza kwa meza ili nisiweze sahau mtu. Unapoulizwa kuhusiana na Multichoice Tanzania, Mchaga Ojio umekuwa ukifanya mambo gani? Unaweza kuelezea vipi Multichoice Tanzania? Binafsi naweza kusema kwamba Multichoice ni moja kati ya kampuni kubwa ambayo ina vitu vingi ndani yake, ikiwepo hasa masuala mazima ya burudani, kama tunavyoweza kuona kupitia hata channel ya Maisha Magic Bongo. Kuna tamthilia mbalimbali kule ambazo zinaendelea, tamthilia pendwa ambazo zinafuatiliwa na Watanzania wengi. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini ukizungumzia burudani kuna masuala kama hayo ya tamthilia na vitu vingine kama hivyo. Sawa. Ili kuzungumzia kwa ujumla wake anavyoifahamu Multichoice Tanzania. Faris Magesa, wewe umekuwa kiongozi wa muda mrefu wa basketball Tanzania. Toka ujio wa Multichoice Tanzania wewe umekuwa ukiufuatilia. Unaweza kutuambia nini kuhusiana na Multichoice Tanzania? Asante. Niseme tu kwamba Multichoice Tanzania imesaidia sana, kwanza niseme kwa ujumla, kuibua vipaji, kuchangia maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa nchi yetu ya Tanzania, kupeleka tasnia mbalimbali za Tanzania nje ya nchi, kwa maana ya dunia kuiona Tanzania. Kwa sisi wa mpira wa kikapu pia Multichoice ndio imekuwa kama ndio mlango wetu wa kuona mpira wa kikapu duniani. Ukiangalia ligi kubwa kabisa ya basketball duniani ambayo ni NBA inaonyeshwa kupitia Multichoice channel 118 na 119 yani ESP 1 and 2. Kwa hiyo ukiangalia bila Multichoice inawezekana tusingeweza kupata burudani hizi. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana Multichoice Tanzania, DStv kwa ujumla wake, kwa kuona umuhimu huo wa kuweza kuonyesha michuano hii. Kama ambavyo wamekuwa wakionyesha michezo mingine yote mikubwa, basi kwenye kikapu pia wamefanya hivyo. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba sasa pia wataanza kuonyesha local content kwenye upande wa basketball. Kwenye upande wa basketball tuna local content nyingi. Tuna ligi ya taifa ya kikapu, kuna ligi za RBA, na sisi tuna msimu unaoanza mwezi Februari una run mpaka mwezi wa 11. Inawezekana ligi yetu ya kikapu ni ndefu kuliko hata ya michezo mingine yote. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakaribisha Multichoice sasa waingie kwenye kikapu. Badala sisi kuona NBA peke yake, sasa tuanze kuonyesha vipaji vya Tanzania vionekane tena katika dunia. Labda niseme kwa taarifa tu, watu wengi hawajui, lakini mchezaji bora wa kikapu, mfungaji bora Afrika wa kikapu anatoka Tanzania. Mfungaji bora wa kikapu Afrika nzima, kuanzia South Africa mpaka Egypt mpaka Nigeria, anatoka Tanzania. Mchezaji anaitwa Racka, lakini watu wengi hawajui hilo. Ndio. Sasa vipaji kama hivi visipoonyeshwa nje ya nchi vitakuwa vionekani, lakini wamekuja mashirika makubwa ya kimataifa kumfanyia interview hapa kutoka Ulaya, Amerika, wapi. Kwa hiyo vipaji kama hivi vinahitaji kuonyeshwa. Lakini mtoa assist namba 2 Afrika nzima pia anatoka Tanzania kwenye kikapu. Kwa tuna vipaji vingi katika nchi yetu ya Tanzania kupitia mpira wa kikapu, na naamini tunaweza pia tukafanya vizuri. Kama ambavyo katika Afrika Mashariki tulikuwa wa kwanza kutoa mchezaji wa NBA miaka zaidi ya 11 iliyopita. Kwa yangu sasa hivi pia kama Multichoice tutaungana nao vizuri, basi tunaweza tukaonyesha vipaji vilivyoko Tanzania vikaonekana katika dunia. Basi tutakuwa tumewasaidia sana wana kikapu. Kwa hiyo kama nilivyosema, tuna RBA, tuna NBL, tuna Taifa Cup, tuna mashindano mengi ambayo yana run throughout the year. Kwa hiyo tuna nafasi pia ya kuonyesha mashindano haya ili yaweze kuonekana nje ya dunia, ili vijana wetu pia waweze kupata fursa ya kuonekana nje. Hapa ninapozungumza tayari tuna vijana takriban 6 wako Marekani. Hao ni watoto wadogo under 18. Kwa hiyo kuna potential kubwa ya vipaji. Sasa wasipoonekana duniani naweza tukawanyima fursa, lakini wakionekana tutawatengenezea fursa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii. Nimeshaongea na Baraka. Najua ananisikia hapa. Tena anasema leo na MD anasikia hapa. Dada Wiso Ndio. Lakini na board chairman naye anasikia.
Ndio. Kwa hiyo mpushi Baraka ili tuanze kuonyesha kama ambavyo tunaonyesha bongo movie zimeonekana duniani, basi tuonyeshe mchezo maarufu namba 2 Tanzania pia uonekane duniani, mchezo wa kikapu. Kwa hiyo mimi nitumie fursa hii kutoa huo ndio wito wangu kwa leo. Na naamini kupitia Multichoice basi tutaweza tukaionyesha dunia vipaji vilivyoko Tanzania kupitia mchezo wa kikapu kama ambavyo tumeonyesha kwenye tasnia ya filamu na tasnia nyingine zote. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Multichoice kazi mnayofanya ni kubwa sana na tunawashukuru sana kama Watanzania, na kwa kweli mmeipeleka Tanzania duniani na sasa hivi dunia nzima inaona. Na niseme tu kwamba ni fursa pekee ambayo ipo sasa kwa kutumia tasnia ya sanaa, burudani na michezo kuweza kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika sekta ambazo zimekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Msimu uliopita sekta ya sanaa, michezo na burudani growth rate yake ni 11%. Kwa hiyo contribution yake hata kwenye GDP ni kubwa. Kwa maana yake kama more investment ikiwekezwa pale, basi tunaweza tukafika mbali. Lakini si vibaya pia Multichoice wakifikiria kuinvest zaidi ili tuweze kuwa na vitu vikubwa zaidi. Sawa. Hayo ndio maoni yangu kwa leo. Sawa. Shukrani. Kwa hiyo niseme tu kwamba tuwapigie makofi Multichoice Tanzania. Sawa. Asante sana. Asante. Asante sana Faris Magesa. Amezungumza mambo mazito kabisa, na bila shaka Baraka ameyasikia, na uongozi mzima, maana ulishaanza kuzungumza na Baraka, na uongozi mzima hapa kupitia kwa mwenyekiti wa bodi Balozi Ami Mpungwe ameyasikia, na mkurugenzi mwenyewe pia Jacqueline Woiso ameyasikia. Bila shaka wataanza pia kuwekeza katika mchezo huo wa mpira wa kikapu. Kumbe tunaambiwa mfungaji bora wa mpira wa kikapu Afrika yuko Tanzania. Mtoa assist pia namba 1 yuko Tanzania. Sasa jamani, vyombo vya nje ndio vinatoka kuja kuhoji hapa, wakati kwa nini haya mambo yasifanyike hapa tukawatangaza vijana wetu. Bado tunaendelea kuzungumza na hata kuongezea kidogo. Naongezea kidogo. Kuna nyingine iliandikwa 3 weeks ago. Ndio. Kuna binti anaitwa Jessica Ngisaisi. Ndio. Ameweka record ya kufunga pointi 105. Haijawahi kutokea Afrika nzima katika ligi ya RBA. Nadhani waandishi wa habari wanajua. Afrika nzima haijawahi kutokea. Ni binti wa Tanzania huyo. Yupo. Kwa hiyo ameingia katika record ya dunia pia. Kwa sababu kwenye NBA mchezaji aliyewahi kufunga pointi nyingi ni Will Chamberlain ambaye amewahi kufunga ni pointi 100. Hata Marekani haijawahi kufunga pointi zaidi ya 100. Kwa hiyo binti amefunga 105 katika mchezo rasmi. Unaweza ukafunga kwenye michezo ya kirafiki sio rasmi ya ligi. Kwa hiyo nataka kuonyesha tu kwamba vipaji hivi vipo. Na huyu mtoto mwaka 2018 nilikwenda naye South Africa kwenye NBA game ile inafanyika South Africa. Na alipata fursa ya kuwa kwenye All Star ya Africa. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji nyota waliochaguliwa Afrika naye alikuwemo. Na walicheza mchezo wa utangulizi kabla ya mchezo wa NBA. Ulifanyika pale Pretoria Sun Arena. Kwa hiyo nataka kusema tu kwamba vipaji vipo. Vinahitaji tu kuonyeshwa, vionekane duniani ili tuweze kuwafungulia fursa zaidi. Asante. Asante sana. Sawa. Basi tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali. Aaron Nyanda yeye anatokea TFF pale idara ya masoko. Ukiulizwa Multichoice Tanzania unaweza ukaielezaje? Asante sana Maulid Kitenge. Ndio. Mimi ukiniuliza kuhusu Multichoice Tanzania nitakwambia ni wa content ambazo ni tofauti. Kuna sports, kuna hizo movies na vitu vingine. Kwa hiyo kwa sisi hapa ambao ni watu wa sports tunapata faida sana na Multichoice kwa sababu wamekuwa wakizalisha content ambazo tunafurahia. Nafikiri tangu mwaka 97 kama sikosei, nafikiri ndio kwa wameanza hiyo kuingia. Zamani sisi kule Usukumani tulikuwa tunatumia cable. Yes, sasa mwenye cable yule akiweka mpira fulani mnaangalia Mwanza nzima mechi hiyo. Kwa hiyo unajikuta na sisi wapenda mpira una enjoy
football. Kama mwenye cable ana support timu yako, basi wewe unaweza ukaenjoy zaidi. Lakini kinyume chake tulikuwa tunaenda kukodisha mikanda recording. Yes, ili kuangalia. Sababu kama mimi nilikuwa napenda kufunga magoli, nilikuwa naweza nikaenda nikachukua collection ya magoli hata yaliyofungwa World Cup nzima ili niweze kuangalia. Lakini kwa uzalishaji wa content ya sports ya Multi Choice, kwa kweli sasa hivi tunaona vitu mubashara. Kwa hiyo ni jambo jema na tunaendelea kuwapongeza kwa jitihada zao ili kuwezesha Watanzania wengi kwa wingi wao kupata uzalishaji wa football, kwa sababu naamini records kama ziko sawa duniani, watu ambao wanafuatilia football ni kama 3.8 billion. Kwa hiyo ukiangalia ni zaidi ya nusu, wengine wanafuata cricket na michezo mingine. Kwa hiyo kwangu mimi na Watanzania wengi ambao naamini ni football fans wanaenjoy sana hizi jitihada za Multi Choice. Ndio. Asante sana. Nakumbusha zamani mambo ya cable haya. Zamani pia nakumbuka Multi Choice ulikuwa unakwenda ili ulipe kingamuzi, unalipia kwa dola ya Kimarekani. Watu wakasema na hii bwana ya watu maalumu hii tukiwa na umefunga kingamuzi hiki unaonekana maalum, lakini sasa imewajali wote. Kuna vifurushi mpaka shilingi 19,000, yani unashindwa wewe tu. Sasa hivi mpaka Uswahilini huko ndani mtu amefunga DStv yake. Bwana, tunaendelea bado kuzungumza na wadau mbalimbali. Nimemwona Dennis Busolu wa Sebo. Sebo ni mdau, kwa sababu mdau yeye anatokea EFM Tanzania pamoja na TVE. TVE pia imo katika DStv. Unaweza ukaelezaje kuhusiana na Multi Choice Tanzania Sebo? Naweza nikasema Multi Choice Tanzania ni full package. Yaani huwezi kuwakwepa. Inategemea wewe kwenye maisha yako unapenda kitu gani. Kama unapenda michezo, huwezi kuwakwepa kwa sababu michezo yote ipo pale. Watu wengi wanafikiri ukizungumza michezo ni mpira. Hapana. Kuna michezo mingi pale. Kila mchezo unaoujua unakuta kwenye DStv, of course kata sofa Multi Choice Tanzania. Kama ni mpenzi wa sinema zipo. Kama ni mpenzi wa taarifa za habari zipo. Hata kama ni mpenzi wa umbea upo. Kwa hiyo hao watu hawakwepeki kwa kweli. Sawa. Umesikia bwana, kama umbea upo. Kila kitu kipo Multi Choice Tanzania. Nimeona baadhi pia waandishi wa habari mbalimbali wapo hapa. Nimeona ndugu yangu huyo anatokea ITV, tulifanya naye pale. Hebu tueleze na jitambulishe kwa wanaokutazama na wanaokusikiliza kuhusiana na Multi Choice Tanzania. Unaifahamu vipi? Naitwa Nelson Eric, nipo ITV Rwanda pale. Mimi kama Multi Choice Tanzania ndio ninavyoelewa. So kwanza mara ya kwanza kutumia DStv ili siku kutoka nyumbani. Yaani unasikia ukweli kabisa, kutoka nyumbani kwa sababu kila anapogusa hivyo. Kila anapogusa ninachokipenda kipo. Mimi mpenzi sana wa movie. Ndio. Movie zote ambazo ziko kwenye za Afrika Multi Choice kupitia DStv nimezikubali na nazielewa. Labda tu siko na wanasema Multi Choice kitu chochote unachotaka Multi Choice utakikuta. Chochote unachokitaka. Sawa. Namuona pia Shedrack bwana ni mmoja wa waandishi wa siku nyingi sana. Bado yupo katika tasnia hii na yeye anaweza kutueleza kwa sababu tumepambana naye mtaani toka mwanzo, anayejua Multi Choice naye. Hebu tuelezee unavyoifahamu wewe. Naitwa Shada kutokea Channel 10. Ndio. Mimi pia ni mdau mzuri wa Multi Choice na kupitia kingamuzi cha DStv. Basi kuna vitu vingi kiasi kwamba ukibonyeza sehemu moja hutaki kuondoka, na ukitaka kwenda sehemu nyingine ukifika kule pia hutaki kuondoka. Ndio. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni moto kabisa. Sawa.
Basi hao ni baadhi tu ya wadau mbalimbali ambao tunaenda kuzungumza nao hapa katika ukumbi huu wa 4 Points, zamani ukifahamika kama hoteli ya New Africa. Na leo jambo kubwa ambalo tunalizungumza ni kuhusiana na shughuli za MultiChoice Tanzania, na watu wengi walikuwa wanajiuliza kutakuwa na kitu gani tunaenda kukiona leo. Kuna mambo mengi mtayaona, mnayoyajua na msiyoyajua. Ndio maana nimetoa fursa kwanza niwasikie watu wanasemaje. Nimeyasikia, lakini kuna mengi ambayo mengine hamyajui, lakini leo mtayajua. Maana hii ni shughuli ya kwanza kabisa kufanyika hapa Tanzania, MultiChoice Tanzania Media Showcase 2020. Karibu sana mkurugenzi mtendaji wa MultiChoice Tanzania Jacqueline Oiso, lakini vile vile karibu sana Balozi Ami Mpungwe, wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya MultiChoice Tanzania. Na hapa ilipofikia mafanikio ya MultiChoice Tanzania hauwezi kusahaulika. Balozi Ami Mpungwe, mmeipandisha damu kabisa, mmeipa hadhi, mmeifanya na mnakwenda na wakati, kuangalia wakati unataka nini. Kama alivyosema Sebo pale, ukitaka umbea umo. Najua dunia siku hizi watu wanataka shila watu mawaletea, watu wanataka sijui bongo nini wanasema, bongo maisha bongo mmeletewa, sijui mnataka mletewe nini, sijui mmeletewa. Na kuna vingine vingi vitaelezwa leo kuhusiana na MultiChoice Tanzania ambavyo hata mimi sivifahamu. Mimi nimejikita katika soka zaidi. Sisi tunajua super sports pale bwana, sisi super sport 1, super sport 2 na kila kitu. Naangalia La Liga, naangalia EPL, naangalia Serie A basi, lakini kuna kumbe vitu vingi vipo ndani ya MultiChoice Tanzania. Sasa shughuli yetu inakwenda uwanjani. Bila ya kupoteza muda, tuianze shughuli. Na shughuli yetu hii, atakaye tuanzishia shughuli na mwenyeji wetu hii leo ni mkurugenzi mtendaji wa MultiChoice Tanzania Jacqueline Oiso. Karibu sana ili uje utufungulie shughuli hii, na watu wataona video maalum hapa ambayo pia utatuelezea kuhusiana na video hiyo ambayo tutaiona hapa. Yeye mkurugenzi atatuelezea, baadaye mkurugenzi atakuwa na kazi pia ya kumwalika mwenyekiti wa bodi ya MultiChoice Tanzania. Karibu sana Jacqueline, na kumbuka kabisa kwamba tukio hili litakuwa linakwenda moja kwa moja kupitia Clouds Plus. Tunaungana nao moja kwa moja na tukionekana Afrika nzima na dunia vile vile. Karibu sana mkurugenzi. Asante Maulidi, na kushukuru sana. Napata jukwani kabisa, mnione vizuri. Habarini za jioni wageni wetu. Tunawakaribisha sana katika shughuli yetu ya MultiChoice. Leo tuna media showcase ya mwaka 2020. Hii media showcase ni tukio ambalo tumekuwa tukilifanya kwa miaka mingi huko nyuma, lakini limekuwa likifanyika mara nyingi nchini South Africa au Afrika Kusini. Mwaka 2020 tukasema basi kila nchi ifanye ya kwake, na sisi tukasema Tanzania we are going to do it with a very different style. Kwa nini with a different style? Kwa sababu nchi nyingi ambazo MultiChoice inafanya biashara bado hazijafunguka vizuri kibiashara, hata watu kuwa kwenye mikusanyiko na mikutano. Lakini naweza nikasema kwamba MultiChoice Tanzania na Watanzania wote tunamshukuru sana kwamba tuko salama. Wenzetu bado wako ndani, wamejifungia, wana matatizo ya COVID-19. Sisi Tanzania tukasema tutaita watu tusherekee na wadau wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo, na tunamshukuru Mungu kwanza kwa hatua hiyo kubwa. Jambo la pili ambalo leo pia tungependa kuzungumza na nyie ni kuwaonyesha maudhui yetu mbalimbali pamoja na mafanikio ambayo kampuni ya MultiChoice imekuwa nayo kwa miaka 23 ambayo imekuwepo katika soko la Tanzania.
kampuni hii imeenda katika sehemu mbalimbali tofauti. Naweza nikasema kwenye transformation stage katika sehemu mbalimbali, kuanzia katika sehemu ya teknolojia, kwenye content, michezo, burudani, maudhui ya watoto, maudhui ya elimu na vitu mbalimbali, na tunaendelea kubadilika hivyo. Na pia naweza nikasema pia katika hiyo transformation pia tumekuwa na mafanikio ya pia kuweza kuwawezesha Watanzania kuweza kuingia katika nafasi za uongozi. Kuanzia mimi binafsi, mimi ni Mtanzania, nimeweza kuongoza hii kampuni. Mimi ni Mtanzania wa pili kuwa managing director wa MultiChoice Tanzania. Aliyenitangulia ni Maharage Chande, nafikiri wengi mnamfahamu hapa. Na vile vile haikuishia hapo, wafanyakazi wetu wote ni Watanzania kamilifu kabisa, ni Watanzania wa hapa ndani, tunaongea wenyewe wote lugha ya Kiswahili. Na haikuishia hapo, tukasogea zaidi hata katika ownership ya kampuni, au naweza kusema hisa za kampuni ya MultiChoice Tanzania. Majority ya shareholders au majority ya hisa za MultiChoice Tanzania ziko kwa Mtanzania ambaye amekaa sio mbali sana na hapa kwangu, Balozi Ami Mpungwe. Nafikiri mnamfahamu, anaweza kuwasalimia, akaonyesha tu mkono wake, lakini ni jambo ambalo naweza nikasema jambo kubwa sana. Na kabla sijashuka hapa, Balozi, na kukaribisha ili uweze ukakaribisha wageni kwa heshima na taadhima za kibalozi zaidi. Karibu. Karibu sana. Karibu. Lakini kabla Balozi karibu. Kabla Balozi hajazungumza na hadhara na kusalimia, kuna video moja tunataka tuicheze hapa, watu waione, alafu Balozi atazungumza. Karibuni sana, na nafikiri Balozi umemwona, atakuja kuzungumza na nyinyi. Asante. Tuangalie kwa pamoja nao. Asante sana. Hapa. Wala msiondoke Balozi. Shughuli yetu hii. Because you said so is why we never stop aiming higher. We won't stop defying the odds, and now we're flying. So open up to the new world, a new state to play in your mind. Everything you hope to find. In your face, in one place, and anywhere. We've been together. A new entertainment consciousness. We're going to change your world, and that's a promise. You said you need big, the biggest, the best. Well, this is the peak of African success. Our stories to the world, yes. The world here in Africa, yeah. The part of the world, well, it's here. You call the shots, switch it up, mix it up. Massive, not passive. This world needs proactive. Watch out, it's coming. Center stage, turn the page. Amplifying your voice, innovation and value. It's your choice. Talking local, talking global. Reaching that entertainment ideal. Your dreams just got real. We can't wait for you to explore the magic that's in store. Because you said so is why. Video hii na baadaye kidogo MD Uiso ataielezea nini maana ya video hii. Karibu sana sasa Balozi, ili wasalimie ndugu jamaa na marafiki zetu hawa wa MultiChoice Tanzania ambao tumewaalika hapa. Karibu sana. Asante Maulid. Awali ya yote ningependa kumshukuru Jacqueline na timu yake yote ya management. Kwanza kukaribisha mimi, ningeweza kuifanya hii shughuli bila mimi kualikwa, lakini mmenialika na nashukuru sana. Lakini zaidi nawashukuru sana kwa maandalizi mazuri ya media event hii. Kama Jacqueline alivyosema, mara nyingi imekuwa inafanyika Afrika Kusini, lakini kwa sababu zinazoeleweka na hasa kwa kuwa sisi kidogo katika janga hili la COVID tumepata fursa ya kuweza kuwa na mkusanyiko kama hii. Kwa mara ya kwanza tumefanya hapa. Kwa hiyo
napenda kupongeza dhati kabisa Jacqueline na timu yake kwa kufanya maandalizi mazuri. Maandalizi haya yaliyopendeza ni kielelezo sahihi na halisi kabisa cha ushirikiano kwa timu ambayo inafanya kazi kwa pamoja. Pili, napenda kuwashukuru wote tulioalikwa na kuitikia mwaliko wetu kuhudhuria jioni hii. Najua mna shughuli nyingi, mngeweza kwenda kufanya shughuli nyingine za maana zaidi na za muhimu zaidi, lakini kutokana na upendo wenu na support mnaotupa katika biashara hii, katika shughuli zetu, tumeamua kuungana nasi katika tukio hili la jioni hii. Lakini tatu, ningependa tu kuwahakikishia huu utamaduni wa ubunifu wa kwenda na wakati katika maendeleo mbalimbali ya ulimwengu ambayo DStv na hasa katika nafasi ya digital television transmission, hii imekuwa hulka ya MultiChoice. Ni kwamba kwa wale wasiofahamu, ukiachia Marekani, matangazo ya DStv kama nilivyosema, digital satellite television, MultiChoice imekuwa ya pili ukiachia Marekani. Tumekuwa mbele ya Ulaya katika teknolojia hii, tumekuwa mbele ya Asia kwa maana ya Japan, China, Korea na kwingine. Kwa hiyo kampuni ya MultiChoice ni fahari ya Afrika pia, kwa tunaweza kuwa katika maendeleo ya teknolojia ya ulimwengu pamoja kuwa ni wakazi wa bara la Afrika ambalo kwa wakati wote tunaonekana sisi ni watu wa kufuatilia mwisho tu. Kwa hiyo kulingana na historia yetu hiyo na utamaduni wetu wa ubunifu na kujikita katika kuendelea kulingana na maendeleo ya kidijitali ya ulimwengu, tunakuja na ubunifu wa kila aina. Na nadhani katika tukio hili la jioni hii, Jacqueline na timu yake watapata nafasi ya kuonyesha shughuli mbalimbali katika tasnia za habari, za kuelimishana, za michezo, lakini pia watatuonyesha mambo mengine mapya ambayo mazuri sana ambayo karibu yataingia katika soko letu la Tanzania. Kwa hiyo kwa kifupi, nawashukuru wote kwa kuungana nasi jioni hii na natumai mtafurahia tukio la jioni hii. Karibuni sana. Asanteni sana. Asante sana balozi. Umetueleza kitu ambacho tulikuwa hatujakifahamu kwamba ukiondoa Marekani, taifa namba moja kabisa duniani kwa teknolojia, Tanzania pia tuko mbio katika hii digital. Safi sana. Tujipongeze jamani. Kwa sijui bwana. Ulaya tumewabwaga, Asia tumewabwaga. Tuko vizuri. Sasa baada ya kusema haya na kupata utangulizi huu na kukaribishwa rasmi, kitakachofuatia sasa mtaangalia video maalum ambayo baadaye MD Jacqueline atakuja kuielezea nini maana ya video hiyo. Tunakuja kuwawekea video maalum kabisa, mjionee wenyewe, alafu baadaye itachambuliwa video hiyo. Twende tukaiangalie sasa video yenyewe. Karibuni sana. Come on, let's look at this fascinating industry. An industry that is more than being disrupted. It's almost in turmoil. But at the same time, if we look at your company, we look at what you're doing, it's the element of growth that really is extraordinary. Tell me more. Thank you, Richard. You're speaking very well to what the company is currently doing. If you look at video entertainment across the African continent, it's still at an infancy stage. We are seeing tremendous growth. In the past 3 years, we have grown over 1 million subscribers each year. It has shown over time and again that Africans watch more TV than any other place in the whole world.
This is the basis upon which we are building this company, and we think there is still opportunity for us to grow to 40 million subscribers across the whole continent. But if the industry stood still, I would agree with you, but it doesn't. And new models are coming on stream very fast. And the constant cry is, can you keep up with these new models and new streams? That's a very good point, Richard. Indeed, we are seeing disruption coming through. We have seen online players going direct to consumers. However, as a business, we have looked at those opportunities and not looked at them in a sense that says these are challenges that we can't overcome. We see them as opportunities. What we have done is to look at the model where we become a super aggregator of all content that is available out there. It's the way in which one distinguishes oneself across a variety of... I mean, you have competitors, both global and regional and local, but this question of local content is what distinguishes yourselves. I wonder, how local can you get and still make money when it comes to creating content? Yeah. With the kind of experience that we have had, Richard, over the years on the African continent, wherein we first started by building a whole lot of Hollywood content and bringing it home to Africans. Over time, we started realizing that Africans are hungry for stories that are told by people within their communities, in their language, in the genres that are out there within their communities. We started going hyperlocal. Hyperlocal helps us in that, first of all, we get rid of dollar-denominated content. As you know, developing countries get hit by depreciation of currencies on a day-to-day basis, and that then increases your cost, and you will end up not affording international content. We have managed to build production capacity across multiple countries, and we have continued to increase that capacity to build content. We're able to build content. Yeah, but because this is fascinating, the ability to build content is extremely expensive. Are you committed with deep pockets to building that content? It's expensive, sir. Yeah. We understand that production of content is very expensive. However, once you have all the equipment necessary for you to be able to produce this content, then the only thing that comes is the cost within each country. With us producing in the countries that we are in, it means that we are paying in the local currencies. The kind of wages that we pay are competitive in the markets that we operate in. In that way, we have seen over time, we've built the same capacity in South Africa, in Nigeria, Kenya, Zambia. So all these have shown over time and time again that firstly, it resonates very well with our customers. It improves our churn rates, and we have seen people staying with us because of the content and the hyper-local nature that we've built this content in the languages that are different across the whole continent. I think you're in 40-odd countries. How many of them do you believe you can offer local content? So far, Richard, we are targeting about 8 to 10 countries in this round of local content production. We think those are the sustainable ones wherein we should be able to derive very good returns in terms of the investment that we are making. We are accelerating in that regard. And as countries mature and we see more subscribers coming in, that is the business case that we use to build whether it is the right opportunity for us to introduce hyper-local content in those specific countries that we operate in. So we look at it each year and see which country is next for us to be able to get good returns based on the investment that is required. The growth area, it's always a chicken and an egg, isn't it? The role that sport plays in all of this, again, are highly competitive, can be extremely expensive to buy the rights, but you believe it's essential.
Yeah. Richard, you're touching on a very important aspect of our content offering, sports. Sport and local content, those are the two pillars that are our key differentiators in terms of surviving in a highly competitive environment. What we have done over a number of years, we have been able to perfect the art of making sure that the sports content that we bring onto our platform is able to give us the right returns that we purchase this rights on. One of the biggest things that assist us in terms of this is that we have been able to package the kind of offering, starting with our own studio production in the build-up to this rights, so that rights owners see that we are not just buying rights and airing them on TV platforms. We also create a hype around these products, and therefore that's how then they are able to penetrate the African market, selling jerseys and so forth, and other merchandise for them to get a return in the long term as well. That last point is quite important, really, because your competitors have checkbooks as well. And I can always see when it comes to sports rights that, as you say, people can bid these things into the stratosphere. But if you can create content that goes around it, then it's not just a question of how big is my checkbook. Exactly, Richard. You're touching a very good point. We have looked over a number of years that just by paying and just showing it on air, it's not good enough. What we have done is, from time to time, we'll bring some of the best sports personalities in the world, even on the African continent, to be part of the studio analysts that look at this, the games as they play. And we bring relevant sports personalities into this area. We will find us bringing the likes of JJ Okocha, who has been successful out there. We have brought in Brian Giggs, where it's relevant for them to come into our studio and be able to analyze. So those elements that we bring in the way we package it stands us out of the rest in terms of what we bring into making sure that this sports offering becomes compelling to the consumers. You know, this week, Sumner Redstone died. The head of Viacom, CBS, Paramount Pictures. And Sumner Redstone always said he created the phrase, content is king. Now, I don't know whether he's right or not, but he said content is king. Do you believe that is still the case on a multi-platform, get your stuff anywhere you can way? Is content still king? Definitely, yeah. He hit the nail on the head right there. People come to your platform because of their appetite to view content. If you have the best content, people will always be coming to you. So content is indeed key. Thank you, sir. All it remains for me to do is say, as always, on Quest Means Business, whatever you're up to, I hope it's profitable. Na basi ni mazungumzo hayo kati ya Calvo Mawela, huyu ni Group CEO wa MultiChoice Africa, kama alivyojiwa na Richard Quest, na hayo ilikuwa ni mahojiano yalirushwa na CNN moja kwa moja. Kwa sisi tumeyasogeza kwenu ili muweze kuyasikia, moja akiwa New York, lakini Mawela akiwa pale Dubai, Falme za Kiarabu. Sasa baada ya video hii tuna video nyingine inafuatia, alafu tutamwalika MD Voiso aje azungumze nasi. Na twende sasa. Brad, welcome. Good to see you. Hope everybody is well. I know that you and I have two things in common, a love of Africa and a love of sport. And for me, I believe that a great business is like a great sports team. You have to have drive, you have to have dedication, you have to have passion. So let's talk sport and let's talk business, get straight into it. When I think of successful businesses, they all share a few things in common with a successful team, like solid game plan, strong sense of identity, the right players, and of course the right leadership, like I had with Tony Adams and Arsene Wenger, captain and manager. What's your setup? Yeah, no, definitely. I mean, there's so many touch points between sport teams and business.
You know, if I think when business starts off, like sport teams, is growing from a community. You know, there's a need within a community, and you know, the need gets fulfilled via the sport team or via the business. You know, and over the years, you develop your importance and value to the community. You know, in the case of MultiChoice, you know, we've been in business for more than 30 years. In some markets, more than 20 years. But you know, we've grown with the community over this time. You know, and there's many success factors in that. You know, the first is you need the support of the many stakeholders, whether it's government, whether it's obviously your customers or your supporters, whether it's the media. Within the community, you need everyone to grow. I think another successful sort of touch point, you know, a reason for success is that both sport teams and business needs to take their responsibility towards the community really serious. You know, in the case of MultiChoice, we have a responsibility to sustain our business. We employ people. We have indirect economic impact. You know, salespeople on the ground. You know, those kind of things, and we have to make sure that we do the right thing all the time, you know, and taking it, you know, you have to take our responsibility serious. And then also you need the local people in the different countries, you know, to make sure that your culture is maintained in the community, you know, that your values and your uniqueness are maintained, and somebody keeps you true to yourselves, you know, and you know, like teams, the diversity in our business is actually our strength in the MultiChoice group. The time we're living in with this pandemic, I wanted to ask you about your business and your response to the pandemic. What was your tactical approach? Was it one of a defensive nature or more of an attacking nature? We're living in sort of unprecedented times here, so you know, I suppose in your world is sort of to think that you're playing a completely unknown team, one that you didn't have any footage of or any information of, and you had to make a game plan, you know, and you in a knockout sort of competition, and last week they knocked out Liverpool or the likes, and you hear different stories, and nobody really knows how they're playing. It's conflicting stories. So we had to do a conservative sort of game plan and strategy, and had to think, you know, how would we react, you know, whatever is thrown at us. So we had sort of four focus areas, you know. First, we focused on our people, to make sure that our people are safe, you know, that our people can continue delivering, you know, on their duties. You know, some people, most people couldn't go to the offices, and they had to be able to work from home, so we had to enable them. Then we also had to think about our stakeholders, you know, people like our customers. Their needs have changed during this period, you know, they suddenly had a need for more information. The children was at home, so we had to provide education to their children through our platform. So we had to focus and put plans in place for that. Operationally, we had to keep the show running. You know, we had to keep the content on the screens. We were challenged with sport, for instance, that you know, across the world stopped playing. So we had to make plans to give the sport fans, you know, still something to look at, and documentaries and all those kind of things had to be created and positioned differently to entertain our customers. So those kind of things. And then lastly, as I mentioned earlier, we had to make sure that we stay financially sustainable. You know, we have our supply chain, our industry stays financially sustainable. In the end, after all these plans, we had to trust the players on the pitch, because you don't know what the team is going to throw at you. You know, and you have to trust each player and the captains in each of the countries, that, you know, you have to trust the resourcefulness. You have to depend on their creativity, you know, and the passion for the business, and the passion for their jobs, and the passion to deliver the service, you know. And you know, now with 4 or 5 months behind us, I can only say that me personally am humbled to be part of a team like that. You sit there and just the effort that people have put in to do what we do is just incredible, you know. I suppose it's sort of suffice to say that we won't be in the transfer market, you know, the coming season. You mentioned change there. It seems like a lot of change. And are there any new signings or any new developments that we need to know about that are getting ready for this massive season? What's coming about? Yes, I mean, Calvo, our group executive, has already shared some of the exciting developments that's happening, just sort of to
to summarize, there's lots of technology developments that's happening across the board and that will be faced across our countries. Continued focus on local content and increased investment in local content is really exciting news to look forward to. Our focus on the OTT products, the DStv Now product as well as the Showmax products, we're going to intensify our focus on that. And then on the digital side, we've recently launched our My DStv and My GoTV apps, to increase and improve our service offering to our subscribers and clients. So really some exciting news to look forward to, and you will learn more about that later today. And what would you say, obviously the most important of fans, the media, the season ticket holders, and the diehards? What would you say to those people? Sure. I think simply just sort of thank you. We only exist because of you, and we can only flourish and evolve with your support, and if I say thank you to every stakeholder, from our shareholders to the regulators, to our customers, to the media, basically everyone. We are all part of the same community. We need each other to play our part in ensuring that each are successful. Our collective success in the community is really important. Unbelievable. Thank you very much. It's very insightful, my friend. No, thank you. It's a privilege for me to hand over to the leadership in the country to share some of the detailed insights in each of the markets locally. And I'm really looking forward to engage with you with all the new information that will be shared with you today. Ni Brandi huyo, Group CEO, mojawapo akifanya mazungumzo na Ian Wright kwa sasa ni mmoja wa wachambuzi wa soka wakubwa sana, kama sikosei, pale ITV Shepherd Bush London, akiwa na unguruma kutoka pale kufanya mazungumzo hayo. Basi tumesikia mahojiano hayo yote mawili kabla, tukimsikia Group CEO Kavo Mawela akihojiwa na CNN, lakini na sasa pia tukimsikia mmoja wapo pia wa Group CEO naye alikuwa akizungumza hapo. Sasa nakualika Jacqueline Boiso, MD wa Multichoice Tanzania, karibu sana. Tumezisikia hizi, hebu njoo tuambie haya mambo yanavyokwenda, tudadavulie ana watu wakubwa sana Maulidi. Ndio. Lakini kwa kudadavua, wewe ni kiongozi wa kudadavua. Mimi nachambua magazeti. Wengine tunakopi tu. Karibuni sana na asante tena Maulidi. Kabla sijaanza na presentation yangu, ni fupi sana. Hii slide ni hii tu, hamna nyingine. Nilikuwa nimekaa hapo akaniambia ni saa nzima, nikamwambia hapana, ni slide moja tu. Hatuchukui saa nzima. Lakini vile pia ningependa kutambua wageni wetu ambao wamefika hivi punde na ni wa muhimu, pamoja na wadau wengine ambao wameweza kufika. Kwanza nianze na wajumbe waliotoka katika taasisi za serikali chini ya Wizara ya Habari, ambao unaweza nikasema ni wadau wetu wa karibu sana katika kazi zetu za kila siku. Nikianza na Bwana Godfrey Mgereza, katibu mtendaji wa BASATA, mzee kukatakata zile movie na nini, ndio huyo. Karibu sana ndugu Bwana Mgereza. Na mgeni wetu wa pili mwingine ni Dr. Kiago Kilonzo, katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania, Tanzania Film Board. Wazee wa filamu ndio hawa jamani, hata sisi wanatuchapaga lakini tunawapenda. Karibuni sana. Mwingine ni Bwana Aaron Nyanda, mkuu wa masoko wa Tanzania Football Federation. Karibu sana, mdau mkubwa katika sekta ya michezo. Vile tunaye Bwana Fares Magesa, rais wa shirikisho la mpira wa vikapu, rais wa football. Karibu sana Bwana Magesa, nimekuona muda mrefu sana. Na pia siwezi kuendelea zaidi bila kutaja wadau wetu wengine ambao wako pia katika sekta ya michezo. Ni KCB Bank, tuna mkurugenzi mtendaji Bwana Cosmas Kimario, karibu sana. Na amesindikizana pamoja na timu yake mlipo, naomba kuwaona na mikono yenu hapo mlipo.
Karibuni sana KWENYE team. Hawa sio tu sponsors wa Ndondo Cup ambayo inaonyeshwa na DStv, lakini pia ni sponsors wa Vodacom Premier League. Tunawatambua, karibuni sana. Na vile vile pia tuna wadau wetu wengine ambao naweza nikasema kwamba ni washirika wetu kwa sababu wametoka katika maeneo ya sekta ya habari mbalimbali, vyombo vya habari tofauti. Tunao wakilishi kutoka ITV, Wasafi TV, TVE mko wapi? Niliwaona mko somewhere sebo, basi na changamka nikuone. Plus TV mpo hapa, wadau wetu ambao mko exclusive only on the DStv platform. Alafu tuna mdau wa Channel 10 na vijana wake pia wamekuja kurekodi tukio hili. Pia tuna wadau kutoka East Africa TV, pia tuna watu wa online TVs kama Bongo 5, Lemutus na kadhalika. Karibuni sana sana sana. Hii ni media showcase na sisi tunathamini sana mchango wenu katika kuendelea kusambaza habari either za burudani, utamaduni, michezo na kadhalika. Tunathamini sana mchango wenu katika biashara yetu, mnakaribishwa sana. Kwa kifupi, zile video ambazo zilichezwa hapa kabla, ya kwanza ile ya Calvo Mawela ni CEO wa MultiChoice Group, ameweza kueleza kwa undani zaidi namna ambavyo tunaendelea kutegemea wateja wetu. Bila nyie wateja wetu na wadau wetu, biashara yetu haiwezi kwenda. Na kitu kikubwa pale ameongelea ni kwamba content is king. Content is king kwa sababu kama huna content ya kuweza kumfurahisha au kumburudisha mteja wako, mwisho wa siku unashindwa hiyo biashara. Kwa content is very important, na ndio maana tuna regulators wetu hapa. Sio kwamba ni wakali bila sababu, lakini ni kwa sababu wanahakikisha kwamba content iko katika standards ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana nao kama kawaida, pamoja na wengine wote wadau walioko hapa. Na jambo lingine ambalo pia Brand De Villiers ambao ni CEO wa MultiChoice Africa, sana yeye pia amesisitiza kwamba tunaendelea kama MultiChoice Africa kuendelea kuleta content au maudhui ambayo ni ya Kiafrika kila muda unapokwenda. Nafikiri watu ambao walikuwa wanatumia MultiChoice au huduma za DStv miaka mingi huko nyuma, kuanzia miaka 20 na kuendelea hadi sasa, mmeweza kuona jinsi ambavyo mabadiliko mengi yamekuwa kitokea, kuanzia ambapo kulikuwa kuna movie ambazo ni za nje peke yake, michezo ilikuwa ya nje, tamthilia za watoto, kila aina tamthilia, hata za mambo ya dini na kadhalika, zilikuwa za nje ya Tanzania, nje ya Afrika, hata sio nje tu, hata nje ya Afrika. Lakini nafikiri sasa hivi mnaweza mkaona kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa sana, kwa ndio hiyo transformation ambayo nilikuwa naizungumzia. Kwa sasa hivi tunazungumzia kwamba there's hyper Africa. Kuna lot of excitement na Afrika wana kipaji kikubwa sana, tusirudishe nyuma. Tuna kipaji kikubwa sana kwenye mambo ya culture, arts and sports. Nafikiri hata kwenye sports jinsi ambao wachezaji mbalimbali wa Kiafrika wameweza kuingia katika ligi kuu za nje ya nchi. Sasa hivi Tanzania pia tuko very proud kwa sababu tuna Bwana Samata pale. Kila siku Bwana Samata akicheza Tanzania, kweli we are very proud, hata kama sisi sio washabiki wa Aston Villa, lakini tunaangalia, si ndio? Kwa hiyo transformation imeendelea kwa muda mrefu, na pia siku hizi nafikiri tumeanza kuona pia na series za Bongo movies zinaendelea kwenye DStv platform, Maisha Magic Bongo, Maisha Magic Plus, Maisha Magic East na kadhalika. Vipo vingi vingine mpaka vya West Africa, vyote viko kwenye DStv platform. Kwa mafupi hayo basi, naomba tuniendelee kidogo hapa, niwapitishe haraka. Tunataka tu kuonyesha development au maendeleo ambayo yametokea katika kipindi cha miaka 23 tangu MultiChoice Tanzania ianze kufanya biashara yake nchini hapa. Kitu cha kwanza ambacho kwenye technology na miundombinu tumekiona ni kwamba MultiChoice ilikuwa ya kwanza kuwa na high definition decoders au HD decoders. Decoder zetu ambazo tunaziuza sokoni ni HD, hata zile ndogo, aina ya picha mnayoipata ni tofauti, na nafikiri wote hapa kama mmetumia mnakiri hilo. Hayo ni moja mambo mapya ambayo yaliletwa na DStv katika soko hili. Kitu kingine ambacho tumeleta sisi ni viongozi, na hadi mpaka leo hatuna mpinzani, ni Decoder Explorer. Decoder Explorer ina mambo mengi sana, ina PVR ambayo unaweza kurudisha nyuma movie au mchezo, kitu chochote wakati unaendelea kuangalia, ukastopisha kusema ngoja nikafanye kitu changu kingine dakika 10, dakika 15 afu karudi. Pia unaweza ukarekodi vitu vinavyoendelea wakati uko kazini, jioni ukaja kuangalia nyumbani.
Pia kuna huduma ya box office kwenye hiyo Explorer decoder. Box office ambao unaweza ukakodisha movies kwa shilingi 5,750 na ukaangalia kwa karibia wiki nzima, unatizama movie unataka wakati wako na muda ambao ni mwafaka kwako na familia yako. Pia kuna huduma ya catch up ambao unakuta movies ambazo zimekuwa selected ambazo ni nzuri, watu wengi wameziangalia, wamezipenda, unazikuta huko, unaangalia pia kwa wakati wako. Kitu kingine ni huduma ya extra view ambayo inawezesha wateja wetu kuwa na decoder moja ndani ya nyumba, alafu unakuwa na nyingine ambayo tu inaunganisha kwenda kwenye TV nyingine, lakini unalipia subscription kama mteja mmoja, lakini unaangalia kupitia TV mbili ndani ya nyumba na kuangalia vitu tofauti. Kwa sio kwamba kwa sababu una decoder moja main unaangalia kitu hicho chumba kimoja na chumba kingine. Unaweza kama sebuleni watu wanaangalia mpira na chumbani unaangalia drama series, maisha yanaendelea, unaenjoy. Kitu kingine ni My DStv. Hii ni app yetu ambayo tunaitumia kwa ajili ya malipo na huduma za wateja, na kwa siku za karibuni pamoja na DStv Now ambayo ni app yetu ya kuangalia huduma zetu, maudhui mbalimbali zimekuwa active sana. Naweza nikasema pia kipindi cha COVID kimetufundisha kwamba sio lazima upate huduma zote unapoenda kwenye ofisi au kwenda kwenye kituo cha huduma kwa wateja au kwenye tawi lolote. Hapana, unaweza kulipa kutumia My DStv na ukapata huduma yoyote. Pia tuna huduma USSD code ambayo ni *150*53. Unalipa, unachagua kifurushi chako, maisha yanaendelea bila kumpigia simu mtu yoyote. Huduma nyingine tulionayo ni enhanced decoder notification. Wiki moja kabla kifurushi chako hakijaisha tayari unapata taarifa. Kwa hiyo unaje kusema kwamba nilisahau au labda watoto wanakupigia simu huko kazini, uko busy ndio wanakusumbua. DStv imekatika, tunataka kuangalia katuni, maisha ni marahisi, unajua mapema kabisa. Huduma nyingine ni ya Showmax. Showmax ni app yetu ambayo naweza nikasema ni huduma ambayo imefanana na Netflix. Netflix ni huduma ambayo iko very common hapa nchini Tanzania kwa sasa hivi kwa watu wanaotumia internet bundles. Kwa hiyo tuna huduma ya Showmax ambao una subscribe na sio lazima uwe mteja wa DStv, lakini iwapo wewe ni mteja wa DStv pia unaweza kujipatia discount katika kifurushi cha Showmax kwa sababu unalipia vifurushi vya DStv. Na hiyo ni jambo ambalo lingine kubwa ambalo linakuja kwenye soko. Kitu kingine ambacho pia tungependa kuwafahamisha ni kwamba huduma zetu za contact center au huduma kwa wateja tuko wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4 usiku, lakini haiishii hapo. Watu hawa ambao ni karibia watu 200 kipindi ambacho kulikuwa kuna changamoto ya corona waliweza kufanya wala wateja wetu hawakujua hilo, kwa sababu tunaweza kuwahudumia vizuri sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunajivunia sana. Na jambo lingine ni customer care ambayo pia ipo masaa 24. Kwa hiyo sio kwamba wale wanaopokea simu muda ukiisha tukasema kwamba hakuna huduma. Kuna huduma kwa njia ya Facebook na Instagram. Kwa unaweza kuwasiliana na wafanyakazi wetu ukapata huduma yako bila matatizo yoyote masaa 24. Na pia tuna huduma ya WhatsApp. Kwa wote mnakaribishwa sana, na kuna mambo mengi yanaendelea. Haya ni kidogo kwa sababu nafasi haitoshi, lakini mambo ni mengi na ni mazuri yanayokuja. Eneo lingine ni kuangalia katika wadau au naweza nikasema kwamba ajira ambazo kampuni ya MultiChoice inazitoa. Na tukiangalia hapa kwa haraka tunakaribia watu 1800 ambao wako kwenye ajira katika nafasi mbalimbali. Aidha ni wafanyakazi wa ofisini, ni wakala wa mauzo wa barabarani, ni mafundi. Tukisema mafundi tunaotumia ni mafundi ambao tumewatrain, tumewafundisha namna ya kuinstall decoder za DStv. Kwa hamna mambo ya jua kali mtu anakuja na kufungia alafu kesho tayari mitambo imeshakaa vibaya na mteja huwezi kupata huduma yetu. Kwa hiyo tuna mambo ambayo ni mazuri sana. Na pia tunatoa huduma katika service center zetu ambazo ziko 9 nchini Tanzania pamoja na Zanzibar moja. Na vile vile ningependa tena kusema kwamba DStv Tanzania ni ya Watanzania. Partnerships zetu naweza nikasema au ushirika, tuna ushirika na watu mbalimbali katika sekta tofauti. Makampuni ya simu tumekuwa na ushirika nao, mabenki mbalimbali pamoja na makampuni ya sola. Nafikiri ni sehemu ya biashara kwamba huwezi ukafanya biashara peke yako bila kuwa na washirika mbalimbali. Kwa hayo ni mambo makubwa ambayo pia tumeweza kufanya kwa mafanikio sana katika miaka 2 iliyopita. Na jambo lingine ambalo pia ni la muhimu ni kuwa na mahusiano mazuri na taasisi mbalimbali. Nafikiri tumeona na wadau wetu wengine hapa pamoja na Wizara ya Habari, Wizara ya Mawasiliano,
na ni jambo ambalo tunaendelea kuangalia kwamba tunahakikisha kwamba MultiChoice siku zote inafanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu za nchi hii. Na jambo lingine la muhimu pia ambalo tunafanya ni kusaidia pia, kwa sababu unapofanya biashara pia ni muhimu kuweza kusaidia watu wanaokuzunguka katika eneo ambalo unafanya biashara, na katika maeneo mbalimbali katika sekta ya afya pamoja na sekta ya elimu tumetoa huduma mbalimbali za kutoa misaada, na tunaendelea. Ni jambo ambalo tunalifanya katika njia ambayo ni endelevu. Kwa hiyo tunaangalia miradi ambayo ina mipango ambayo ni endelevu na sio mipango ambayo ni ya muda mfupi. Jambo lingine ni kwenye entertainment. Sisi tumekuwa ni vinara, naweza nikasema, kwenye swala la burudani kwa tangu MultiChoice ilipoingia Tanzania miaka 23 sasa. Blockbuster movies, naona pale kuna kibao kimeandikwa movie kivingine. Kwa siku za karibuni tume-rearrange channel zetu za Mnet, atakuja kuzungumza zaidi Shumbana. Vile vile tumekuwa tukiprovide vitu mbalimbali kama local na international music. Tuna channel nyingi tofauti za muziki ya Kitanzania, ya Afrika na pamoja na nje ya Tanzania pamoja na nje ya Afrika. Pia tumekuwa na elimu, huduma za elimu ambazo tunazitoa, mfano kwenye kipindi ambacho tunazikiona kinapatikana kwenye TBC pamoja na Plus TV, ambao tuliweza kufanya mashirikiano pamoja na taasisi ya elimu Tanzania, tukaweza kufanikisha hilo. Vile vile ni zile drama series zetu ambao pia wadau wake wengine wako hapa ambao wanashiriki kwenye movie za Maisha Magic Bongo, Maisha Magic East na Maisha Magic Plus. Na vile vile pia tuna hawa wadau wengine ambao nilishawataja, hizi TV zilizoko hapa Tanzania. Tumeweza kuwa na channel ambazo tumeziingiza katika platform yetu. Channel 4 za ziada tuliongeza TVE, Safari channel, ZBC, WhatsApp pamoja na Plus TV mwaka jana. Na tukisogea mbele zaidi, tunaangalia kwenye michezo. Tuna siku zote MultiChoice tunajivunia it is the home of sports. Na home of sports ni kwamba kuna sports au michezo ya aina zote. Nafikiri mnaweza kuona hapo. Tunaanza kwanza na Ndondo Cup ambayo ni local league ambayo tunashirikiana na Plus TV pamoja na KCB. Alafu pia tuna English Premier League ambayo naamini kila mtu anaijua hii. Tuna La Liga, Serie A, ESPN ambayo ni ya basketball pamoja na American football. Tuna boxing ambayo ni ngumi ambayo inaangaliwa zaidi kwenye channel ya WWE. Tuna motor sports kupitia kwenye Formula 1 na cycling ambayo nafikiri sasa hivi watu wameanza kuangalia kwenye Tour de France na kadhalika. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vingi ambavyo tumeendelea kuviendeleza na kuvifanya vikawa bora zaidi siku zinavyoenda. Na mwenzangu Ronald atakuja kuzungumzia namna ambavyo pia tumeenda kupanga upya chaneli za michezo ili kuweza kumsaidia mteja akaweza kuona vitu kwa vizuri zaidi na kwa njia ambayo ni rahisi. Na eneo lingine la mwisho ni katika njia ya sanaa na ubunifu. Tumeweza kuwa na vijana wetu ambao wako kwenye project tunaita MultiChoice Talent Factory. Project hii imetuwezesha tukapeleka vijana wa Kitanzania wakaenda wakasoma Nairobi nchini Kenya. Wamesoma kwa kipindi cha mwaka mmoja, batch ya kwanza wakamaliza. Graduate wao, naomba Jafar unianywe mkono watu wakuone utakuja kuzungumza kitu gani umejiko, lakini naweza nikasema kwamba hawa watu wamekuwa trained kwa kiasi ambacho wanaweza sasa hivi wakaenda kwa produce movie nchi yoyote mahali popote duniani, and they are very professional and skilled, na hawa ni vijana wa Kitanzania. Ni vizuri sana na sisi tunafurahi sana na tunajivunia kwa kuweza kuwasupport katika njia hii. Asanteni sana. Na eneo lingine ni tumeweza pia kusupport local producers kutokana na maudhui yetu tulionayo kwenye channel za Maisha Magic. Kwa kuna Maisha Magic Bongo, kuna Maisha Magic East na sasa hivi kuna Maisha Magic Plus. Vitu ambavyo pia tumeweza kusaidia pia kwenye Plus TV ambayo iko exclusive kwenye DStv platform. Tumeweza kutoa ajira kwenye hizi contents, na watu wengi ambao wanaigiza kwenye movie wote wanakuwa wanalipwa ndani ya fanda ambayo iko ndani ya MultiChoice. Kwenye michezo ambayo ni au naweza nikasema maarufu, kuna Huba, kuna Kapuni, kumekuwa na Sarafu, kuna Kitimtim na kadhalika. Na actually watu wengine ambao wanaigiza huko pia wamo humu ndani. Mnaweza mkawaona kwa wakati wenu, kina Maria Migomba pia nimewaona humu ndani. Kwa hiyo kuna watu maarufu wengi sana ambao wameweza kushiriki katika maudhui haya ambayo yanatokana na huduma za MultiChoice. Na pia mwisho naweza nikasema kwamba tunaendelea kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali.
Asanteni sana. Asante sana MD Oiso ametupitisha katika mambo mengi ambayo mengine hatuyajui yanayofanywa na MultiChoice Tanzania. Kuna kitu sijakisikia hapa na tunakifanya sisi. Tuongeze. Basi najua Shumbana utakuja ukisema. Sawa. Sasa basi baada ya kusema hayo, sawa. Naambiwa MD anarudi tena, anakuja kutuitia mtu ili azungumze na hadhara hii. Karibu sana MD. Asante Maulidi, nashukuru. Kwa heshima na taadhima, ningependa kumkaribisha Katibu Mtendaji wa Tanzania Film Board, Bwana Dr. najisaisha, Dr. Kiago Kilonzo. Karibu sana. Utupe hapo machache. Karibu. Najua leo sio siku ya hotuba na nitajitahidi kuwa very brief, labda dakika 5 tu nitakuwa nimemaliza. Katibu Mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania Bwana Uingereza, Mwenyekiti wa MultiChoice Tanzania, Mkurugenzi Mtendaji wa MultiChoice Tanzania Bi Jacqueline Oiso, wawakilishi kutoka KOSOTA, TCRA kama wapo, na taasisi zingine, mabenki na zinginezo zilizomo humu ndani, wahariri wa vyombo vya habari, wasanii, wanahabari na wageni waalikwa kwa ujumla, habarini za jioni. Kwanza napenda ni shukuru MultiChoice kwa mwaliko huu ambapo wametualika kuja kushuhudia kutuonyesha mambo ambayo wamekuwa wanayofanya na wanayoendelea kuyafanya. Lakini kabla sijasema lolote, naomba kwa pamoja tufurahi ama tusherehekee kwamba kwa mara ya kwanza filamu yetu ya Kitanzania itakwenda kuonyeshwa katika kumbi za sinema nchini South Korea. Filamu hii inaitwa Safari ya Gwalu, imetengenezwa na Daniel Manege na imeigizwa na Gabo Zigamba kuanzia tarehe 23 Septemba. Bodi ya Filamu kwa kushirikiana na ubalozi wetu ambao South Korea tulitangaza kwamba filamu ziletu kwa ajili ya kuenda katika huo mchakato. Tulipokea filamu nyingi na tukachagua filamu 11 zikaenda. Ilikuwa ni filamu zote za Afrika. Sasa kwa upande wetu imetoka hii filamu moja katika hizo 11 ambazo tumepeleka na imepata hiyo nafasi. Kwa kuanzia tarehe 23 itakuwa inaonyeshwa huko. Sasa baada ya kusema hilo, niseme tu kwamba MultiChoice wamekuwa ni wadau wakubwa sana katika swala zima la kupromote filamu zetu za Kitanzania. Tunafanya nao kazi kwa karibu sana, na channel hii ya Maisha ya Magic Bongo inaonyesha takriban 98% ya maudhui inatoka Tanzania. Ni filamu za Kitanzania, zimetengenezwa na Watanzania, zimezalishwa hapa Tanzania. Boni mchango mkubwa sana katika sekta hii ya filamu hapa Tanzania. Na si hivyo tu, hata katika fedha wamewekeza kiasi kikubwa sana cha fedha. Kwa miaka 4 iliyopita wamewekeza zaidi ya bilioni 10 katika sekta hii ya filamu.
na pesa hizi zimeenda kwa watu mbalimbali, kuanzia wazalishaji zaidi ya 200, producer zaidi ya 200, waigizaji zaidi ya 2000 na wafanyakazi pia wasaidizi zaidi ya 5000 wamenufaika kwa kiwango hiki cha fedha ambacho kimewekezwa. Na kwa kushirikiana na serikali kama ambavyo nimesema kwamba MultiChoice Tanzania wanashirikiana na serikali kwa kiasi kikubwa sana, pamoja na makampuni mengine ama na vituo vingine. Pia labda kwa kinywa kipana kabisa niseme kwamba kwa michango hii ya sekta binafsi kama MultiChoice na wengineo, kwa mwaka huu peke yake tangia mwezi Januari hadi mwezi August, sekta hii ya filamu imeweza kuzalisha ajira takriban 40,000 kwa tamthilia ambazo zimetengenezwa hapa ni karibia tamthilia 30 kwa kipindi hiki cha Januari mpaka August mwaka 2020, na filamu ambazo ni feature films zinakaribia 800 kwa takwimu ambazo ninazo mpaka juzi ni kama 766 na bado zinaendelea kuzalishwa. Kwa hiyo kwa mchango huo mimi niseme kwamba sasa sekta hii inarudi mahala pake kwa kasi kubwa na inakuelekea nadhani ni pazuri zaidi. Nitagusia kidogo swala la mafunzo kama ambavyo tumesikia hapa kwamba MultiChoice na kwa kushirikiana pia na serikali wametoa mafunzo kwa vijana kupitia programu yao ya MultiChoice Talent Factory, na niseme kwamba mwaka huu pia tuko katika maongezi ya kutoa mafunzo kwa vijana wengi zaidi. Nikisema vijana na maanisha hata wazee pia wamo, watengeneza filamu. Mafunzo haya yatatolewa kwa mfumo wa master classes. Tumeshaanza maongezi kutafuta wakufunzi katika mafunzo haya. Tumeshaongea na idara ya sanaa bunifu chuo cha Dar es Salaam, tumeshaongea na taasisi sanaa na tamaduni Bagamoyo, tumeshaongea maongezi ya awali na MultiChoice kwamba tushirikiane kwa pamoja kwa ajili ya kutoa haya mafunzo katika mikoa mbalimbali, si Dar es Salaam peke yake, lakini katika mikoa mbalimbali, na muda si mrefu tutaanza kutoa haya mafunzo kwa kushirikiana na MultiChoice. Wakati namalizia nilisema tutumia dakika 5, nadhani bado nina kama dakika 1. Wakati namalizia naomba nitoe rai kwa mwenyekiti wa MultiChoice Tanzania pamoja na mtendaji mkuu wa MultiChoice Bi Jacqueline Oiso kwamba hebu naombeni mfikirie jambo moja. Tumesema hapa kwamba 98% ya maudhui ya hii channel ya Maisha Magic Bongo inatokea Tanzania. Lakini swali moja ambalo sijawahi kupata majibu yake kwamba ni kwa nini ofisi hizi ziko Nairobi na haziko Dar es Salaam. Sasa naomba nitoe rai hiyo, ufikirie uwezekano huo kuhamishia zile ofisi zile Dar es Salaam kusudi kuwe na urahisi wa wazalishaji wetu ambao ndio wana mchango kubwa katika sekta hii katika maudhui kwenye hii channel, kuzitoa Nairobi kuzileta Dar es Salaam. Na niseme kwamba serikali tuko tayari kushirikiana na nyie kuangalia kwamba namna gani tunaweza kufanya hilo kwa wepesi zaidi. Basi naomba nimalizie kwa kushauri wasanii wetu wajitokeze kwa wingi katika mafunzo haya ambayo tunaongelea ambayo yanaandaliwa na MultiChoice kwa kushirikiana na serikali, kwa sababu yatawasaidia katika kuongeza weledi na hatimaye kukuza masoko. Unapozalisha filamu bora, ina maana kwamba unakuza soko la filamu nchini. Kwa hiyo machache, nishukuru sana na niwatakie kila laheri na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana kwa maelezo mazuri kabisa. Kumbukeni bado tunaendelea na MultiChoice Tanzania Media Showcase 2020. Shughuli hii bado inaendelea, na wale ambao wangependa kuunganishiwa na DStv lipo deski maalum pale nyuma nimeambiwa. Kwa hiyo kama una simu yako hapo, unaweza ukaenda pale nyuma ukaunganishiwa, ukawa unaona mambo yote haya kwenye simu yako ya mkononi, ukiwa popote pale duniani, wewe ukiwa na internet tu bwana, wewe unaangalia DStv mambo yamehamia kiganjani.
Sasa basi, kama nilivyosema, shughuli bado inaendelea. Kuna kitu kinaitwa MultiChoice Talent Factory, MTF. Hiki ndio sehemu ambayo inaibua vipaji. Na tunaye muhitimu mmoja kutoka MTF, MultiChoice Talent Factory. Tutamsikia hapo baadaye atueleze yale ambayo alijifunza mpaka akahitimu kule. Tutamsikia hapa. Lakini nisiwapeleke huko kwanza, tuende tukaangalie video maalum kabisa, alafu tutakuja kuielezea video hiyo. Karibuni sana. Africa was made for film, and that's why local content continues to excite, entertain, move, and captivate our audiences. Action! MultiChoice Africa is passionate about showcasing our diversity and rich culture, and with our continent's talent on display for the whole world to see, it was time to pass the baton to a new generation. And so, in May 2018, the MultiChoice Talent Factory was launched. The Academy provides a year-long funded program to develop emerging TV and film talent across 3 regions and 13 countries. We see this as an opportunity to build our regional film capacity. We in Africa have great stories that we need to take to local and international audiences. I think this is much more than giving back. This is about shared value. It's about, not just providing employment, but ensuring that generations are armed and equipped. A call was sent out far and wide, inviting passionate young people who were made for film to step forward, and the response was incredible. After an intense selection process, the inaugural class of 2018 was announced. This was my opportunity for me to be who I was meant to be. 60 deserving young, talented candidates threw themselves into the art of filmmaking, with both theoretical classes as well as practical hands-on training. MTF has showed me that I can be better than I ever thought I could be. In January 2019, we kick-started our master classes. These workshops are facilitated by industry experts and aim to further develop the technical skills of industry creatives. Our third touchpoint was the MultiChoice Talent Factory portal, a pan-African film and television digital marketplace bringing talent and opportunity together. Then after a grueling 12 months of honing and sharpening their skills, the first inaugural MTF class graduated. The students who graduate today will be the leaders of the industry to follow. I'm indeed proud to be part of this. Outstanding students from each academy were also rewarded with exciting international opportunities from our partners. New York Film Academy, get ready, I'm coming. It was then time for our students to showcase how they had applied their intensive training and industry immersion at star-studded film screenings. These 6 films were also broadcast on our DStv, GoTV, and Showmax platforms. Congratulations to the graduating class, now alumni of the prestigious MTF Academy program. MultiChoice Africa remains committed to igniting Africa's creative industries and enriching lives by developing the art of inspired local storytelling and story making. The MultiChoice Talent Factory was made possible by our esteemed local and international partners. I read an article 15 years ago. Place with a never-ending supply of water. You know what? Elders, look at me. Respect is good. I said to you.
are not as we planned. They are better. Bana, bila shaka mmeona kile ambacho Multichoice Talent Factory. Sasa tusizungumze mengi. Grace yuko hapa anakuja kutuelezea hii na baadaye atauleta ushuhuda ambaye ni muhitimu kutoka MT. Jamani wakubwa, shikamooni, tulio na umri sawa, habari za jioni. Okay, nafikiri mengi yamezungumziwa na walionitangulia, hususan mkuu wangu wa kazi, lakini pia katibu mtendaji wa bodi ya filamu ya Tanzania, kuhusiana na program ambayo kupitia Multichoice tumekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba tunapata wazalishaji wa maudhui ambayo yana viwango vya kimataifa. Nafikiri kama mlisikiliza vizuri pale mwishoni alisema kwamba tuna shows mbalimbali ambazo zinapatikana katika channel yetu ambayo ni dedicated kwa ajili ya maudhui yanayotengenezwa na Watanzania na kuangaliwa na Watanzania wenyewe. So tuliona kwamba kuna uhitaji wa kuwa na wazalishaji ambao wanazalisha kazi zenye ubora ambazo zinaweza zikacompete kwenye level za kimataifa. So kwa kuzingatia hilo, Multichoice Africa ilikuja na program ambayo inafahamika kama Multichoice Talent Factory, ambayo ilidhamiria kuwainua vijana wote wa Kiafrika ambao wana wito au wana matamanio ya kuwa wazalishaji bora. So kwa kuanza tulianza mwaka 2018 ambao tuliweza kuwa na vijana 60 kutoka nchi zote barani Afrika ambazo Multichoice na operate. Na kwa upande wa Afrika Mashariki tulikuwa na academy maalum ambayo iko pale Nairobi nchini Kenya, iliyokuwa ikichukua vijana wa Kiafrika kutoka Tanzania, Kenya, Uganda pamoja na Ethiopia. So Tanzania tulibahatika kupeleka vijana 4 ambao walienda kupata mafunzo ya nadharia na vitendo. Yaani akitoka pale anakuwa amekuiva kwenye engo zote. So baadhi ya vijana hao walipata mafunzo ya mwaka mmoja ambayo alikuwa kidhamini Choice. Lakini pia tulikuwa tukishirikiana na institutions mbalimbali za kimataifa ikiwemo Dolby, New York Film Academy, Nilet ambao wako India, katika kuhakikisha kwamba hawa vijana sio tu wanafunzwa kwa level ambazo ziko Kiafrika, lakini pia kwa viwango vya kimataifa tumemiti vile vigezo. So kwa awamu ya kwanza tulikuwa na vijana 4 ambao waligraduate mwaka 2019 na baadhi yao wameweza kujumuika nasi katika hafla hii jioni ya leo. Baadaye nitamkaribisha mmoja, and then hatukuishia hapo. Kupitia programu hii ya Multichoice Talent Factory pia kuna wadau ambao wako kwenye industry kwa muda mrefu. Na uzungumzia watu ambao ni watu wazima lakini wamekuwa kwenye industry kwa muda mrefu. Huwezi ukamchukua mtu kampeleka kwenye mafunzo mwaka mzima kwamba kazi zake zisimame. So tulizingatia hilo, na kwa kupitia hapo pia tulikuja na program ya Multichoice Talent Factory Master Classes ambayo ilidhamiria kuwanoa ama kuwapa ujuzi zaidi watu ambao tayari walikuwa kwenye tasnia. So tumekuwa tukifanya master classes mbalimbali kwa kushirikiana na bodi ya filamu ya Tanzania chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nafikiri Dr. Kiago alielezea pia kwa namna moja au nyingine. So tumeshafanya mafunzo mbalimbali yakiwemo ya sound, yakiwemo ya production management, na tumehakikisha at least kwamba kila engo ambayo inahusiana na uzalishaji basi Watanzania wananolewa kisawasawa. Bali pia na mafunzo hayo tulikuwa na tuna Multichoice inaamini pia katika ushirikiano. So tumekuwa tukishirikiana na institution mbalimbali, lakini pia tuliona kuna umuhimu au wazalishaji wa filamu walioko barani Afrika basi waweze kushare ideas. So tulikuja na program moja Multichoice Talent Factory Portal ambayo inawaconnect filmmakers na wadau wengine wote ambao wanajihusisha kwa namna moja au nyingine kwenye swala la tasnia ya filamu. So kuna portal maalum ambayo inawaconnect
na inawawezesha kwamba mimi nikiwa Tanzania nataka labda kwenda kufanya production ya kazi yangu nchini Kenya, basi badala ya kupiga simu kwanza kuuliza jamani nitampata nani anisaidie kwenye swala la sound au nitampata nani anisaidie kwenye swala la directing, nina uwezo kuingia kwenye ile portal na kuangalia profiles za watu mbalimbali barani hapa barani Afrika na kuweza kuona ni nani ambaye atakuwa competent ili tuweze kushirikiana nao. So hiyo ni Multichoice Talent Factory kwa ufupi, na ningependa kumuita hapa mbele yenu Wilson Mkia ambaye yeye ni moja kati ya wanafunzi au vijana wa Tanzania ambao walipata fursa ya kwenda kupata mafunzo ya uandaji wa filamu nchini Kenya. Karibu Wilson. Kwa jina naitwa Wilson Mkia, ni mmoja wa timu kati ya vijana 60 hapa Afrika waliopata fursa ya kusoma katika shule hii maalum ya Multichoice Talent Factory. Nilihitimu mwaka 2019 na nikiwa nimeanza masomo yangu mwaka 2018. Hivyo kozi hii ya Multichoice Talent Factory ni kozi ya mwaka mmoja kama alivyoelezea Grace. Kozi hii ya Multichoice Talent Factory au program ya Multichoice Talent Factory sio program tu kwa ajili ya kufundisha tu filamu kama ilivyozoeleka katika institution nyingine. Multichoice na Multichoice Talent Factory inatufundisha hasa sio kujifunza tu darasani, bali tupata fursa ya kujifunza pia kwa vitendo. Program hii imetufundisha kila kitu kuanzia unapopata idea labda filamu, kipindi cha televisheni, documentary au chochote na mpaka kuifikisha sokoni. Kwa tumejifunza hatua zote, yani pre-production, development, production, post-production pamoja na distribution. Tulipata fursa ya kufanya mafunzo na kupeleka mafunzo haya kwa vitendo na katika show mbalimbali ambazo zinaruka Multichoice kama Selina. Tulipata kufanya internship ambayo inaruka katika channel ya Maisha Magic East, Pambio, Turn Up na show nyingine nyingi, na tulipata pia fursa ya kujifunza baada ya kutengeneza vipindi tu kama filamu, lakini kujifunza pia kutengeneza show au program kama Coke Studio. Tulipata fursa ya kufanya katika msimu uliopita Coke Studio Africa na tulifanya katika department mbalimbali. Kwa sababu haikufundishi tu kuwa director, nafundisha kuwa kila kitu. Hivyo mimi kama mnavyoona hapa nimekamilika, naweza kufanya kila kitu katika production na sio tu kwa viwango vya Kitanzania, katika viwango vya kimataifa, kwa sababu tunafahamu Multichoice ipo katika viwango vya kimataifa. Katika program hii tulipata fursa mwisho kabisa program kutengeneza filamu mbili. Filamu moja ikiitwa Ensulo ambayo director alikuwa ni Mtanzania anaitwa Jamal Kishuli mwenzangu, na filamu nyingine ilikuwa inaitwa Promises. Mwaka huu mnamo Mei filamu hii ya Promises ilishinda tuzo kama Best Multichoice Talent Factory Film 2019. Tulikuwa na trailer Promises.
great contributor to our success is strategic partnerships. We have engaged local, regional, and even international partners. These include Kenyatta University, Kenya Film Commission, Uganda Communications Commission, Ministry of ICT Kenya, Ministry of Sports, Culture and Arts in Tanzania, and our international partners include New York Film Academy, our current curriculum to include and expand on such topics as entrepreneurship, broadcast technical standards, TV commercials productions, acting, and also we are seeking more internships within the students' respective countries. We encourage positive competition among our students, and our East African film promises took the award for the best NTF film in the Africa Magic Viewers' Choice Awards in 2019. Our East Africa film industry professionals also benefit from our NTF master classes that we run in each of the respective countries that we cover. We have already conducted over 30 master classes in such areas as Dolby sound, multi-camera filming, lighting, story visualization, music composition, directing actors, and production management, among many others. Through our alumni, current students, and industry professionals, we continue to create a ripple effect in our East African film industry, igniting the African creative industry. We look forward to the return of our students to make their own films. What a joy. Thank you. Asante sana. So nafikiri kwa wakati huu kidogo angalau tumeweza kupata picha kwamba what is Talent Factory all about. So kama kuna wadau wa filamu ambao wameweza kujumuika nasi jioni ya leo, tunawakaribisha sana mtembelee tovuti yetu ya www.multichoicetalentfactory.com ili kupata taarifa zaidi, lakini pia kuweza kutengeneza profile yako ambayo itaweza kukufanya uwe kwenye anga za kimataifa. Nashukuru. Asante sana Grace Gaya, umetupitisha vizuri kabisa katika eneo lako hilo, na niwakumbushe tu kwa wapiga picha wetu na wale mnawapiga na wale wanaoposti katika mitandao ya kijamii, basi si vibaya mkaweka hashtag Multichoice Showcase 2020. Weka tu hashtag yako hiyo, Multichoice Showcase 2020. Jamani, naomba kutilia mkazo, tuliongelea swala la Multichoice Talent Factory Academy ambayo tulisema kwa awamu ya kwanza tulipata vijana wa Kitanzania 4 ambao waliweza kwenda kuliwakilisha taifa letu kwenye program hii, lakini hatukuishia hapo. So wale waligraduate na tayari wako kwenye industry wanajishughulisha, na tulikuwa na awamu ya pili ambao tulipata tena vijana 4 wa Tanzania, mabinti 2 na vijana 2 ambao pia walikwenda nchini Kenya kupata mafunzo. Japokuwa bado hawajamaliza kutokana na matatizo ya COVID-19, waliweza kurejea nyumbani, lakini wameendelea kupata mafunzo kwa njia ya mtandao, na tunatarajia kama mambo yakiwa sawa sawa, Mwenyezi Mungu akitujalia, mwezi January wataweza kuhitimu mafunzo yao. Priscilla, popote ulipo, naomba unyooshe mkono uwapungie wageni walikuwa. Huyu ni binti ambaye yuko kwenye mafunzo ya Multichoice Talent Factory kwa awamu ya pili. Kwa hiyo kwa miaka 2-3 ijayo Tanzania itakuwa na wazalishaji wenye viwango vya kimataifa. Hilo mimi nina uhakika nalo na hakuna kipingamizi. Kabisa. Sasa baada ya kumsikiliza Grace Mgaya, tunazidi kusogea. Sasa tunakwenda kwenye entertainment, na huko tunakwenda kumwangalia CEO wa General Entertainment. Video yake, na huyu si mwingine ni Yolisa pale, anatupitisha katika entertainment, alafu baadaye nitamwalika Baraka ili aje zungumze na sisi baada ya kumsikiliza CEO wa General Entertainment. Karibu.
So really, it's just about our commitment to our local industry, to our local stories in local languages, and we are a technology company as well as a content company. So we are operating on the platforms that people are looking for us. Okay, I want us to talk about our local shows actually, because so much is happening in that space, and for us, you know, what we say is that we are really committed to local storytelling. We know our audiences love it. So whether it's Still Breathing on Mnet, or whether it's, you know, Gamora on One Magic, these are the shows that people come to us for and the shows that people love. And we've got great new shows coming. So I don't know whether we talk about legacy, and it's a fascinating story of how a family actually turns on itself. It's full of drama. It's full of some of our best and most loved actresses and actors. It's shot in the most amazing locations. We are very excited about this show, and the big thing is that it's going to give our Mnet viewers something to look forward to every day. I think the one thing we see, you know, with this lockdown, which has really changed our lives forever, is that people want to be entertained and people want to be informed. So this show couldn't be coming at a better time. KTV is about variety. So whilst we're going to invest in drama, we're going to invest in telenovela, we're going to invest in movies. In fact, we're going to bring a whole new movie channel for our Afrikaans viewers, which is a big and exciting new development. We're going to bring people a kind of huge variety of all of the different genres out there. The River, yeah, what an amazing show. I mean, that show, again, nominated for an Emmy, up there with the best telenovelas from Telemundo and from TV Globo, you know, in the South America. And there was our show in New York alongside the other great TV executives. And I think, you know, that show has really hit a nerve with our audiences. It just continues to grow. We cannot believe that, you know, week in, week out, more people are talking about that show. Yeah, I mean, this was a big one for us because, you know, we said we're taking African stories to the world. We're going to put them out there. We are as good as what is going on internationally. And that was a, you know, big thing to actually try and achieve. But as you said, the reviews have actually been great. I mean, people are loving it in Australia. It's got a very, very respectable 83% on Rotten Tomatoes. And, you know, it was even written about in the New York Times. So you can't really ask for more than that with your first co-production. I think we made a great start, and co-productions are really very much part of our future. I am delighted to say that we are in pre-production for Shaka Zulu. It's a massive story. It's probably the biggest African story there is. And it took the guys 10 years to get Game of Thrones off the ground, so I think we're making great progress. That will be the Showmax original, and it's, as you can see, an absolutely amazing story. It's a fantasy drama, it's a pre-colonial drama. Shaka, remember, was based in KwaZulu-Natal. This is in the Eastern Cape, so we're really, really making sure that we tell stories from across the depths and breadth of our wonderful country. I think every so often we have to take a look at what we're doing, and recently we've had a look at our movie channels. So what we're going to do is we're going to tighten up those channels. We're going to have 4 amazing Mnet channels with all of the big genres, with all of the big movies as they come out. And then, also, we see how much our audiences love action. So we're bringing a brand new movie channel from abroad. It's called Kicks, and it's going to be an action-packed movie channel for the whole family. Well, we've got 2 brand new general entertainment channels. We are going to Ghana
So we're going to launch a channel there. It might be called Ghana Magic. We're not quite sure yet. I'm sure it won't, but it will be something like Mzansi Magic or something like Zambezi Magic. We'll have a wonderful Ghanaian telenovela. We'll do great Ghanaian reality. We'll have comedy. You know, all of the genres that people enjoy. We want this to be a flagship channel for our audiences in Ghana. And on top of that, we're actually branching out and entering Ethiopia. So we're going to have an Ethiopian general entertainment channel, and there we are already working on our first telenovela. It's going to be in Amharic, so we're having another African language which we will be producing in. So the other new channel which we will be launching this year is an African lifestyle channel. So we all watch HGTV, we all watch BBC Lifestyle, amazing channels that showcase the way in which people live in Britain and in America and other parts of the world. Well, now it's time to showcase to ourselves the best of our fashion, the best of our cooking, and the best of the way in which we live. So we're going to bring people new content, new exciting content, which is currently, you know, attracting big audiences across the world. So Turkey, for example, has an amazing track record of producing wonderful telenovelas. We're going to bring Turkey telenovelas, and we're going to give our audiences a chance to check it out and see if they like it. I mean, we're used to telenovelas from Brazil, but now we're going to give people the telenovelas from Mexico. And I think one of the very, very exciting developments is the fact that in Korea, not only have they got K-pop, but they have K-drama. And this drama has been watched in Nigeria, it's been watched in Canada, it's been watched in Europe, and our audiences are also now going to get the chance to sample and try this incredible, I mean, Korea, they won the Oscar this year, South Korea, so they really are a new entrant, I think, on the global television platform, and we're going to make sure that our viewers don't miss out and get to see what it's all about. Asante, karibu sasa Ronald, ili kutuelezea. Tumemsikia CEO wa General Entertainment, Yolisa. Hello. Habari za jioni mabibi na mabwana. Kimya. Zuri. Nilitegemea nione kuna furaha kwa sababu tumeshaanza kuona mambo mengi mazuri ambayo yamefanyika na yale ambayo yanaenda kufanyika. Thank you very much Yolisa, CEO of General Entertainment. Nafikiri tumemsikia Yolisa ameongea maneno mengi mazuri, lakini kwa ukubwa wake alikuwa anazungumza zaidi kuhusu commitment ambayo MultiChoice kama group inayo kwa bara letu la Afrika, kwamba MultiChoice itaendelea kuinvest kwenye local talent. MultiChoice itaendelea kuhakikisha local content kwa nchi mbalimbali. Kazungumza Ghana, amezungumza South Africa, amezungumza Ethiopia, kunakuja show mbalimbali. Lakini cha msingi ambacho mimi nataka kukihighlight, show hizi zote zinasimamia pale pale ambapo tunazungumza siku zote. MultiChoice inasikiliza yale Waafrika wanayoyataka kina sisi, kama ambavyo Watanzania tunataka. Tunataka stori zetu zielezwe na sisi kwa staili yetu na kwa lugha zetu. Kama sisi wa Tanzania tunapenda kuzisikiliza au kuziona tamthilia zetu zikizungumza mambo yetu, jinsi tunavyoishi, jinsi tunavyohuzunika, jinsi tunavyokuwa na furaha, mavazi yetu na tamaduni zetu kwa lugha yetu. Sasa basi, ina maana tutaendelea kuona kwenye sitting room zetu show nzuri sana kupitia Maisha Magic Bongo kwa upande wa Tanzania, kwa sababu ndio pendwa channel ambayo full Kiswahili, production za jamaa zetu, majirani zetu, ndugu zetu, rafiki zetu, lakini na watu wetu wako humu ndani. Kabla sijawaita mwishoni, nataka kusema tu, hivi kuna mtu ambaye hajui Maisha Magic Bongo sasa hivi? Kuna mtu hajasikia series ya Kama, Slay Queen, Date My Family,
kitimtim, nyavu, rafu na nyingine nyingi sana, mizani ya ushabenga, shila wadu extra. Si ndo mambo yetu tunayapenda? Yanaelezwa kwa staili yetu, kwa lugha yetu, kwa mavazi yetu. Ndio vitu vinatufurahisha hivi. Tukihuzunika tunajua tunahuzunishwa na mambo gani. Tukifurahishwa tunajua tunafurahishwa na mambo gani. Kwa hiyo basi, Yolista amezungumza kwa upande wa Afrika in general, lakini tunapenda kuhakikishia kuna lineup ya content nzuri sana local ambayo itaendelea kuja ndani ya Maisha Magic Bongo. Ndani humu wadau wengi wakubwa ndio hao wanazofurahisha familia zetu kwenye sitting room zetu wakati tunaangalia Maisha Magic Bongo. Kwa hiyo naomba wajiandae kuwawakilisha wale watu wote wa Bongo Movie. Kabla sijawaita, tutacheza video moja, lakini kwanza naomba nitambue uwepo wa ndugu zangu wa Clouds Media Group. Najua MD alipokuja alitaja baadhi ya media na alizungumza Clouds Plus, lakini hakuwataja Clouds Media Group, na Clouds FM na Clouds TV, lakini pia Tanzania Standard Newspaper. Na tena amemleta mwakilishi mkubwa. Naomba wapungie watu tafadhali, mwakilishi wa Tanzania Standard Newspaper. Kwa naomba tuchezee ile video yetu ya Maisha Magic Bongo, alafu baada ya hapo nitarudi tena ili tuwaite watu wetu. Tamaduni zetu zimeota mizizi ndani yetu. Asanteni sana. Nafikiri mmejionea haya ndio yale mambo yanatufurahisha majumbani mwetu, kwa lugha yetu, kwa staili yetu. Naomba sasa wasanii wote njooni hapa watu waone, maana lazima mpige makofi. Mnayofanya ni makubwa sana. JD team nzima naomba mje. Wakati mnakuja, naomba pia nitambue uwepo wa partners wetu Sahara Media Group. Michael tulisalimiana nyuma kule. Naomba wasalimie wana. Karibuni. Karibuni sana. Naomba mje mbele hapa tafadhali. Wasanii wote najijua bwana. Wasanii wa Bongo Movie. Wale wakali wa Huba, wakali wa Nyavu, wakali wa Slay Queens, Kitimtim. Aha. Lazima tujivunie wakwetu wa JD mwenyewe hapa, mzee wa Liverpool. Yaani msijichukulie poa hata siku moja. Watu wanafurahi sana majumbani kwao. Hakuna ugomvi. Wanagombana watu, wanabishana, lakini ikifika time ya kipindi ile ugomvi inabidi uishe, kwa sababu inabidi waulizane maswali. Hivi pale alisema nini? Au alifanya nini? Jamani, hawa ndio watu wanatupa burudani kubwa sana, na ni lazima tujivunie. Nchi za jirani, Maisha Magic Bongo pia rating zake ziko juu sana kwa sababu ya kazi nzuri zinazofanywa na hawa watu. Naomba tuwapige makofi. Maulid, naomba tungewapa moja moja wazungumze na watu, waeleze mambo yao kwa ujumla. Ndio nafasi. Karibu. Habari za jioni mabibi na mabwana. Kwa jina naitwa Rami Galis, lakini pia niko hapa kwa niaba ya tamthilia ya Huba. Nimekuwa na familia ya tamthilia ya Huba toka mwaka 2016 na nawashukuru sana Multichoice na DStv kwa ujumla, kwa sababu imekuwa ni ajira kubwa kwangu na familia na marafiki wote ambao wanakula kupitia mgongoni mwangu. Asanteni sana. Asante sana. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Naitwa Gladness Kifaluka au Pili wa Kitimtim. Leo nimeongea Kiingereza kwa sababu nimedamsh na kijora nimekiacha na.
Mimi ni producer wa kipindi cha Kitimtim na pia ni actress pale. Tunawapenda sana, kizingua tutawachamba. Lakini leo tunafurahi kuwaona wote mko hapa usiku wa leo. We are so happy as wasanii na maproducer kwa sababu tunaona kuna watu ambao wako nyuma yetu wanatutazama na wanafurahia kitu ambacho tunachokifanya. Na ile hulka ya zamani kwamba wasanii mkaenda mkahama mkaingia kwenye Hollywood, kwenye Nollywood. We are so proud kwa sasa hivi tunaweza kutoa Tanzania wenzetu na wakaangalia kitu chetu wakacheka wakaenjoy. Thank you. Habari za jioni mabibi na mabwana. Jina langu halisi naitwa Grace Maponda. Lakini ukija kama fani, ukija moja kwa moja kwenye huba utamkuta Tesa. Lakini sikuishia hapo tu, ukija kwenye nyavu utamkuta Shani. Niongee nini sasa zaidi ya kujidai? Nilianza kwa kuhangaika na uigizaji pasipo kujua chochote. Lakini mwisho wa siku tunasema tumepata mkombozi, DStv. Najivunia. Kiukweli kabisa najivunia kwa sababu najua kazi yangu sasa hivi ina faida kubwa mno. Hata nikitembea natembea kifua mbele. So Tanzania tu, nimeshaenda nchi mbalimbali najisahau. Kumbe mimi ni star. Nikifika airport Nairobi, Tesa. Kumbe najulikana kote. Nikienda nchi Tesa. Na enjoy, najidai, najua nini faida ya uigizaji sasa hivi. Niongee nini jamani? Tunawashukuru sana DStv. Ongezeni vipindi lukuki, vipaji viko vingi jamani. Tunaomba sana mzidi kuendeleza wigo mkubwa sana, waigizaji wako wengi, lakini pia tunawashukuru sasa hivi tuko sokoni, tunanunuliwa kifua mbele. Na ringa najidai na DStv. Habari za jioni. Naitwa Gertrude Mwita ama Kibibi. Mimi am very proud na DStv kwa sababu kupitia DStv nimepata nafasi ya kufanya kazi ya South Africa Sugar. Waliniona kupitia Maisha Magic Bongo tokea mwaka 2016 nilipoanza tamthilia ya Huba. Vile vile nikapata fursa tena ya kufanya kazi nchi jirani Kenya, lakini pia wao wameniona kupitia DStv. Kwa hiyo bila DStv nisingeweza kuipeperusha bendera yetu ya Tanzania nje ya Tanzania. Na wapenda na tuendelee kusupport vya nyumbani. Halo, baba lao wakubwa shauri. Naitwa William Titu. Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru DStv kwa sababu this is like family kwetu. Tumekuwa kwa miaka mingi sana, sio kitu najua tangu tunasema Maisha Magic plus something. Sio kabla hii ya mambo ya bongo. Lakini pia tumefanya kazi kwa muda mrefu sana. Recently mwaka jana na miaka mitatu nyuma, kutoka mwaka jana kwenda nyuma, tulifanya tamthilia ya Racka ambayo ni kwa producer pia director. Na this year tumeanza na Slay Queen, pia ni producer and director. Kwa kweli tunawashukuru, wameweza kufanya vitu hivi vimeweza kuwezekana. Tumebadilisha audience sasa hivi. Zamani ilikuwa audience kwa wanasema audience yetu ilikuwa kidogo, sio ya watu wengi walikuwa wazielewi hizo mambo. Lakini sasa hivi tunafungua, tukienda kwenye taasisi za fedha, watu tukiingia mabenki, tunaona hata meneja wa benki wanatuita wanatuulizia kuhusu story ya Slay Queen. Kwa maana tumefanikiwa sana. Asante sana. Na asante sana. Habari za jioni mabibi na mabwana. Kwa jina naitwa Fred Kiuswa, ni mwanafamilia wa DStv. Ni vile vile ni assistant director wa series ya Slay Queen, lakini vile vile nilisimamia series ya Rebecca. Binafsi nashukuru sana kwa sababu mimi ni moja ya kizazi kipya kabisa, watu ambao kizazi kipya cha tasnia hii ya uigizaji, and I'm fresh from college. Nimetoka kumaliza taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Kwa hiyo nashukuru sana, na imekuwa bahati kwa sababu nafasi yangu ya kwanza kabisa nimeipata ndani ya DStv. Kwa hiyo hii ina maana kubwa sana kwangu. Nashukuru sana DStv. Asante sana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Na majina yangu natambulika kama Jacob Steven. Kikubwa ni kwamba ni mtumishi wa Mungu, I'm born again. Ili ni lazima niliseme popote ninaposimama.
Kwa mbali ya kwa kwamba niko kwenye uigizaji kwa muda mrefu, lakini kwa mara ya kwanza nimepata nafasi ya kuonekana DStv kupitia Slay Queen. Shukrani kubwa sana kwa producer na director wangu Mtitu, lakini pia naishukuru DStv kwa platform hii. Asante sana. Assalamu alaikum mabibi na mabwana. Naitwa Mariam wa Migomba, mami originali. Ndio mie niliyezaliwa alfajiri nikanaliwa na mradi swala kitovu changu katukwa baharini nikaenda karudi. Leo hii ninajidai mtaani napita naitwa Mariam wa Migomba DStv. Mariam hata sukari naweza nikakopa. Huwezi kuamini. Nikamwambia nikopesha sukari akaniamini. Lakini kubwa zaidi ningependa kutoa shukrani za dhati kwa uongozi na vile vile kwa watendaji wote wa DStv, lakini kubwa zaidi kwa kuweza kutoa ajira, lakini vile vile nikiwa ni mwanzilishi na pita na jidai kifua mbele wa Maisha Maji Kibongo. Nazungumzia channel 160. Wakati inaanzishwa tu mimi nikaenda zangu Nairobi, nikapita Ethiopia, nikarudi, nikapanda ndege, basi nikajidai. Lakini kubwa zaidi naomba niseme ya kwamba mnazingatia. Leo hii nikipita jirani yangu, hata kama kuna ile unapiga lipo afu hajapigwa lipo, lakini ameninginiza ungo. Zamani ulikuwa unasema matajiri Mikocheni sio wapi, lakini sasa tunatamba Buguruni, Mbagala. Lakini kubwa zaidi nimezingatia mila, tamaduni, desturi za Watanzania. Piga kelele kwa DStv. Asante. Lakini nasema bado taarabu itaingia hivi sasa. Lakini shukrani za dhati kwa uongozi wote. Nina maneno mengi lakini natamani, lakini nasema acha iendelee. Karibu sana. Habari za saizi mabibi na mabwana. Mimi ni msanii kutoka kwenye series ya Karma. Nafikiri kuna jamaa aliiba TV hapa karibuni kama alipita na TV ya Mama Kivu Uswahilini pale. Nilipita nayo, najua nilipoipeleka. Yes, nipeleke shukrani zangu nyingi dhati kabisa kwa MultiChoice kwa kutuamini. Kwanza naweza nikasema kwanza shukrani zangu pia nyingi zaidi za dhati nisipeleke kwa director wangu Neema Ndepanya, kwa sababu ni director pekee ambaye naweza nikasema katika madirector ambao wamefanya pia kufanya ndoto yangu pia kukua na kufika hata hapa nilipofika, kwa sababu ukizungumzia Karma series pia ndio tamthilia pekee pia ambayo ina vipaji vingi sana vipya ambavyo hamkuwahi kuviona sokoni. So tumeanza kuingia sokoni na pia MultiChoice wametupokea. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ninaweza nikasema yani ninawashukuru sana MultiChoice. Bila nyie still labda nisingekuepo hapa. Pia respect nyingi sana nazipeleka kwa director wangu Neema Ndepanya ambaye pia aliniona na akasema niwepo. Leo nimesimama na my brother, pia nimesimama na mama zangu ambao still siku moja alikuwa anasema pia nisimame nao hivi. Yote ni MultiChoice. Say thanks so much. Thanks so much. Habari za jioni jamani. Kwa majina naitwa Kevin Josephat David, ni mwakilishi wa Wema Sepetu Empire na ni msanii kutoka katika series ya Karma. Leo nimekuja hapa kuiwakilisha Wema Sepetu Empire na kumwakilisha Wema Sepetu na director wetu Neema Ndepanya. Japokuwa kuna wengi sana mjaniona, ila nitaonekana season 2 vitu ambavyo navifanya. Nashukuru Wema Sepetu Empire ni wasanii ambao tunajua kweli kufanya sanaa. Na katika series ya Karma mtaona wengi mapukami na tunakuja kuitikisa dunia ya DStv. Na tunakuja kuishika series zote, tunapiga chini alafu kama tunakuja juu. Tunakuja kugaragaza kila kitu. Nashukuru jamani. Nashukuru pia DStv kuweza kunikutanisha na familia wenzangu hapa, kukutanisha na wasanii wenzangu. Tumekuwa wengi, tunazidi kufahamiana, tunajuana, ni kitu kikubwa sana kwetu sisi. Nawashukuru sana DStv, pia Karma tazidi kuwa juu. Asante sana. Nafikiri wote mmejionea jinsi ambavyo kuna wasanii wa kongwe, kuna wasanii wapya. Na yote hii ni kwa sababu ya ile ambayo Yolisa alisema mwanzo kwamba ni commitment kwanza kwenye lakini kwenye kuhakikisha kwamba tunawekeza kwenye vipaji vya watu. Bwana ulikuwa umekaa nyuma ni kweli. Hapa. Assalamu alaikum. Wakubwa zangu shikamoni. Washikaji zangu mambo vipi? Mimi tunianze kwa kushukuru MultiChoice kwa kunipa nafasi kubwa sana. Kwanza nimeanza kuingia MultiChoice kama msanii kupitia kampuni ya Focus Production chini ya mkurugenzi
William Mtitu aliniamini na kunipa nafasi kama msanii. Nikacheza series ya Rebecca kama Daniel. Kwa waliokuwa mnafuatilia nafikiri mnaelewa hii historia ambayo naiongelea. So shukrani sana kwa Mtitu, shukrani sana kwa MultiChoice. Lakini kutokana na utendaji mzuri na nidhamu, pia nikapewa nafasi katika series ya Huba, nikacheza kama Konde. Kwa mle kwa mnafuatilia nafikiri mmeona kashikashi nilikuwa nampa Nandi. Nimeweza kumkaribisha Nandi kwenye tasnia ya filamu kama mume wake. Nimemsumbua sana. Lakini ilikuwa ni katika moja experience ambayo paka leo inamsaidia anafanya vizuri zaidi. Lakini kupitia Huba vile vile kampuni ya Big One Entertainment wakaniamini na kunipa majukumu as a director katika series ya Nyavu. Nafikiri wote tunaifahamu. Ni moja kati ya series ambazo zinafanya vizuri kwa sasa hivi. Nipo kama director na wasanii wakubwa kabisa kama wakina Gladness, wakina mama yangu Mama Kawele. Nashukuru sana kwa ushirikiano wao, tunafanya kazi vizuri sana kuhakikisha Nyavu inaendelea kufanya vizuri sana katika ulimwengu wa tamthilia. So niwashukuru sana MultiChoice, lakini niwashukuru sana watazamaji wote wa DStv kwa kuendelea kutupa nafasi ya kuonesha vipaji vyetu. Naamini vipo vipaji vingi sana ambavyo viko mtaani vijaweza kupata nafasi au fursa ya kuonesha uwezo wao. Lakini naamini kupitia DStv kiukweli mnafukunyua. Mimi nilikuwa from scratch chini, lakini leo nafanya vizuri. Napokea simu nyingi sana za Ulaya, za wapi, I didn't accept. So nawashukuru sana MultiChoice, lakini nawashukuru sana wakurugenzi wenzangu, nawashukuru sana wasanii wangu ambao na direct katika Nyavu. Wako very bright. Mimi niseme kupitia DStv wasanii kuna kitu fulani wameongezeka, wamejitambua kuwa wapo kimataifa zaidi. Nafikiri hiki ni kitu ambacho tunapaswa kuwashukuru DStv. Before watu walikuwa wanafanya kazi lakini wakiamini kuwa wako local. Lakini this time mtu anafanya kazi akiamini asubuhi anafikiria kupigiwa simu kutoka UK, kutoka Kenya, kutoka Nairobi, kutoka all over the world tuseme. So mimi niwashukuru sana MultiChoice. Sina cha kuwalipa, I don't have, but mimi niwaombe kupitia nyinyi tuendelee kupata vipaji vingine vipya. Nimefurahi kufanya kazi na kaka yangu JB kwenye Slay Queen. Nilikuwa natamani sana, amenipa experience kubwa. Asante sana brother. So hiyo yote ni kupitia MultiChoice. Mimi nisingecheza na JB. Lakini ni msanii mkongwe, nimecheza naye, nimepata experience, imeniongeza uzoefu. Lakini pia nishukuru MultiChoice kwa kunikutanisha na wasanii wachanga wadogo. Na msanii mchanga mdogo hapa lakini ana kasi sana ya kuwa mkubwa, anaitwa Fred Kiluswa. Ni msanii ambaye anakuja vizuri, nafikiri mnamuona kupitia Slay Queen. Mimi ni kama best man wake, ananisumbua sana kiukweli. Hadi hapa anatamani nimbe makavu. Ni msumbufu sana. Anatamari dhiki, yani ni mtu ambaye eleweki. Nafikiri mnamfuatilia, mnamuona. So much respect. Sina cha kushukuru sana zaidi ya kuombea kwa Mungu. Wale walioko viongozi katika DStv wanafanya vizuri, waendelee tuwape mitano tena kama Magufuli. Asante sana. Asante sana. Nafikiri tumesikia wenyewe na tumewaona kwa sababu wako wazoefu, wako vijana, na kwa maelezo yao na zile tamthilia ambazo wanashiriki, umeweza kuona kabisa wanashiriki kwenye tamthilia ambazo zinaongea maisha ya kawaida ya kwetu ya kila siku yanayozungumzwa kwa lugha ya kwetu kama vile alikomiti Yolisa. Asanteni sana. Sawa, sasa kabla hajaondoka wasanii wetu, mkurugenzi Woiso pamoja na mwenyekiti wa bodi na viongozi kutoka Basata, karibuni tupate picha ya pamoja na wasanii wetu, maana ni aghlab kukutana katika mahala kama hivi. Kwa hiyo iwe kumbukumbu yetu hii kwa usiku wa leo. Karibuni sana.
Asante sana kwa picha hiyo ya kumbukumbu. Sasa Baraka, bado nina wewe Shaluki, bado nina wewe, na sasa tunazidi kusogea katika eneo tamu zaidi, maana tumekuwa eneo tamu, kadiri tunavyokwenda ndio tunasogea. Sasa tunakwenda kwenye local content na sports. Huko bwana, yapo mengi, mambo yale ya super sports, mambo ya kila kitu. Kwa sasa namuita tena Baraka ili uweze kuja eneo hili, eneo lako pia hili. Karibu sana. As we look forward to the new sporting world, we are giving our customers what they want, because nothing matters more than you. The fan. We rebuilt our channels. Making your favorite sports easy to find, easy to enjoy. We're launching the all-new SuperSport app, which gives you a highly personalized, unparalleled sporting experience. Customize news, live scores, notifications, and more of your favorite sports, players, and teams. This is the future. As of now, you are the authority. This is your home of sport. We're very happy to have international sports back. People can sit at home with their friends, or their families rather. Local football is back and we can't wait for rugby to start. So slowly, life is getting back to normal again. We've done quite a lot of research with our customers and also on our channels to see which channels perform the best. And what we found is that channels that had a specific theme. So the first 4 channels worked well for us because everybody knew what to watch, when to watch. But the rest of the content that we've got, like motorsport or tennis or cycling or gymnastics or swimming, I mean, nobody really knew where to find it. So for us to make everything simple and easy for people at home to find what they want to watch when they want to watch it, we've themed all channels. So rugby will have a permanent home, cricket, we'll have a home for La Liga, we'll have a home for Serie A, we've got a home for Premier League. So it's just fantastic. We have a home for motorsport that will have Formula One, MotoGP as well with Brad Bender. So it's really, really exciting for the viewers at home. It will make it so much easier for them to find what they're looking for. And you know, we know sports fans. Sports fans actually know what time a match starts. So therefore, the job is to, what do you do when there's no live sports on that channel? And if you're an F1 fan or a motorsport fan, it's easier to that motorsport channel because you know you'll find your repeats, you'll find your documentaries related to that sport. You won't find any other content that you're not interested in. So I think it will also increase the customer satisfaction of our channel. Yeah, that's a very important channel for us. It's our new premium channel. It will sit on channel 201 after Blitz. What we've done with this channel is that we're going to showcase the best of the best live sport as it happens. So there you will, one day you can find a Springbok rugby match, you can find the Tour de France. So what we've done is our team of editors are going to curate the very best sports as it happens live and put it on that channel. So that when you're sitting on that channel, you know exactly what's the very best content that's happening at that specific moment. We'll also use that channel to help with navigation. So while you're watching SuperSport Grandstand, we'll also tell you right now, if you tune into channel 210, you can find this taking place. So it will also help with navigation in that sense. Well, DStv really prides itself on being the home of sports. I mean, it's always had the SuperSport channels. We've had the very best sports in the world. What we didn't have was American sport, and the kings of American sports are ESPN. So we, as MultiChoice and DStv, we went out and we established this partnership
to ensure that those fans in South Africa and in Africa who love the NBA or the NFL, the Super Bowl, or the Major League Soccer, for instance, who have an affinity for American sports, they've got a brand new home, which is separate from the SuperSport channel. So I think that's a very important development in the history of our company as well again. Well, really, the app for us is our engagement to our customers. It's important for us to have a direct one-on-one relationship with our viewers and our customers. So what we'll do with the app is that it will help facilitate navigation and facilitate content discovery for us. So if you're a sports lover and you want to know what time Roger Federer is going to play Novak Djokovic as an example, you can set a reminder on the app, and the app will tell you 5 minutes or 15 minutes. You can calibrate it yourself to say, in an hour, give me an hour's reminder before an event starts so that I'm back home. That's the most important thing we'll do. You can personalize it. So Motsibisi loves rugby, and Motsibisi loves tennis, and Motsibisi loves cycling. So you can make sure that the app is calibrated in such a sense that it gives you those 3 categories up front, so that you know exactly what's happening in those sports that you've selected. So it's not a one-size-fits-all anymore. We've really personalized this to ensure that you get your reminders, you get your scores, and also you get video. Video is very important because we have such a great archive of content. So when a goal is scored and you're not in front of a camera, or you're not in front of your TV rather, and you are sitting at home somewhere else and you get a notification that says the goal has been scored, you can go to the app, and the app you can see the replay of the goal. Hello. Okay. Nafikiri tumemsikia Gideon, who is the CEO of SuperSport. Amezungumza mengi. Na mimi kabla, najua wengi tukizungumza SuperSport, furaha kubwa inakuja tuzungumze the English Premier League. Yeah. Tuzungumze the Spanish La Liga. Tuzungumze Serie A. Tuzungumze international games. Tunafahamu, tuna furaha kubwa sana mabarabarani, tunabishana makazini, tunataniana kwenye WhatsApp kwa mapenzi makubwa ambayo tunayo kwenye sports. Lakini kwa kiasi kikubwa football. Na burudani hii kwa historia imechagizwa kwa kiasi kikubwa na uwepo wa SuperSport. Hili halina mjadala. Gideon amezungumza matatizo ambayo yaliikumba dunia. COVID-19 ika-strike, lockdown across the world, football ika-seize. Yani ugonjwa na ile shida tuliyokuwa nayo ilikuwa kubwa kama mara 10 zaidi, kwa sababu hakuna live sports on TV. Nafikiri mnakumbuka. Lakini baada ya hapo SuperSport ikafikiri tutawafurahisha vipi au tutawapa vipi furaha watu wetu, wapenzi wetu, watazamaji wetu. Ikaja na kitu kinaitwa SuperSport Relive. Ile ilikuwa ni ubunifu maalum wa kuleta mechi zile za World Cup zilizokuwa zimehit kipindi cha nyuma, mechi zile battle za North London, Tottenham against Arsenal, Manchester United against Arsenal, enzi za kina Roy Keane, za kina Patrick Vieira. Kwa at least wakati watu tupo nyumbani tukipambana na ugonjwa wa corona, tuliweza at least kuona vitu vya namna hiyo. Tukaona documentaries za kina Serena Williams, Nick Faldo, golf, na vitu vingi vya namna hiyo. Yote hiyo ilikuwa ni kipindi cha wakati wa corona, katika kuhakikisha basi sitting room zetu haziwi boring kwa kiasi hicho. Fast forward, corona imekwisha, return of live sports. Ligi zikaisha. Nafikiri si dhambi nikasema ligi ya Uingereza ikaisha mapema zaidi, kwa sababu kuna watu wakachukua ubingwa mapema. Lakini tukaona jinsi ambavyo kuelekea mwisho timu kama Arsenal zikazifunga timu zote kubwa na kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la FA.
ukienda kule najua mwenyekiti bado nataka kazi kule Italy tukaona Juventus wakachukua ubingwa, lakini nafikiri kivutio kikubwa SuperSport walitupa pale ambapo kwa mtindo tofauti Champions League ikaisha. Champions League ikaisha kwa timu kucheza kama tournament, mechi moja moja. Nani alitegemea Barcelona angefungwa goli 8? Yote haya kama ulisahau uliyaona kupitia SuperSport, sio sehemu nyingine yote. Tukaenda kwenye kuanza msimu wa ligi, lakini kabla msimu wa ligi haujaanza, SuperSport kwa kuzingatia, na hii actually ni research, amesema Gideon, watu wengi wanapenda kujua hivi nitaona game gani saa ngapi kwenye channel gani. Ndio sababu ya kuzaliwa the SuperSport thematic channel changes. Ili basi kama unataka kuangalia football, basi football hiyo ni Premier League, utakwenda 223. Unataka kuangalia La Liga, utakwenda kwenye channel dedicated ya La Liga. Lakini SuperSport sio football peke yake. Kuna watu wanapenda Formula 1, utakwenda kwenye channel ya Formula 1. Kuna watu wanapenda tennis, utakwenda kwenye channel ya tennis. Hii yote ilikuwa ni katika kurahisisha jinsi ambavyo wewe unaweza kujipanga na unaweza kuona mechi ambazo unazipenda au vipindi ambavyo unavipenda, michezo unayopenda. Ndio maana tunasema kila game sasa ina mahala pake. Haikuishia hapo, na amezungumza CEO SuperSport Gideon. Ile application ya SuperSport nayo imeboreshwa. Kwa sasa unaweza kupata zile live scores kadri zinapotokea, simu yako itakuwa alert. Manchester United wamefunga goli, kama ukichagua umeipersonalize ile kwamba wewe unafuatilia football na unaifuatilia Manchester United, utaweza kupata alerts zote, zitaweza kukumbusha wewe saa ngapi game inakuja na inaonekana kwenye channel gani. More than that, mwezi wa 7 pia mwishoni, the home of American sports, ESPN, President Basketball Association Faris Magesa amezungumza pale furaha gani alionayo. Na kwa kweli hichi kilikuwa ni kilio cha muda mrefu sana. Kuna watu wanapenda sana basketball, lakini basketball ilikuwa haipo ndani ya DStv, especially ile NBA, kwa sababu unajua kwenye basketball yenyewe ni NBA. Lakini kuna Major League Soccer. Major League Soccer ni football kwetu sisi, kwa Amerika wanaita soccer, ambayo inapendwa sana kule Marekani. Nayo inapatikana kwenye SuperSport. Lakini tunafahamu NFL na the Super Bowl. Super Bowl inasadikika ndio mechi ambayo ya American football inayo involve pesa nyingi sana. Matangazo, kuweza kupata tangazo kwenye Super Bowl ni lazima uwe mzito kweli. Waimbaji kuchaguliwa kuimba siku ya Super Bowl ni kama vile kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ni jambo kubwa sana. Lakini sasa vyote hivi viko kwenye ESPN, ambayo ni ESPN 1 na ESPN 2 inayopatikana kwenye DStv sasa hivi. Mimi napenda sana kusisitiza hizi kwenye Scottish Premier League. Scottish Premier League ni ligi moja bora sana, lakini kwa bahati mbaya haipati mashuhuri kwa sababu ilikuwa haionekani DStv. Kwa wale wanaofahamu, captain wa Liverpool mwenye sifa kubwa sana, Steven Gerrard, yeye ni manager wa Glasgow Rangers. Glasgow Rangers akicheza na Celtics ni sawa na Arsenal akicheza na Tottenham, au Manchester City, Manchester United, au Liverpool, Everton, au Birmingham against Aston Villa, au kwa kwetu hapa local derby, sisemi ni nani, manake tutaanza hadithi nyingine tofauti. Kwa hiyo haya yote yamefanywa na SuperSport
katika kuhakikisha kwamba wateja wetu, lakini wapenzi wa michezo wanaipata burudani kwa style nzuri zaidi ambayo inaleta tunasema better customer experience. Sasa tu fast forward tuje kwenye msimu wa ligi, na takapozungumza machache mwishoni nitawaita manguli wa haya mambo, nao kama tulivyowaita wale wa Bongo Movie nao waje wazungumze. Premier League imeanza. Ndamshangaa sana mtu ambaye anapenda mpira ambaye leo hajalipia kifurushi chake. Kwa wanaonisikiliza kwenye TV, wanaosoma kwenye mitandao sasa hivi, na hata wale ambao wana chat kwenye WhatsApp, kuna game kubwa sana Jumapili. Chelsea ambaye amenunua sana watu, yani alikwenda shopping, utafikiri timu fulani hivi, maana yake kanunua almost timu nzima, anacheza na Liverpool. Bonge la mechi. Hautaiona sehemu yoyote ile, utaiona ndani ya DStv kupitia channel zetu za Super Sport. Je, Liverpool ataweza kuretain ubingwa wake au Chelsea na bwana Abramovich baada ya hizi investment wataweza kugombania nao? Lakini tusisahau, nimesema Arsenal wamefanya signing nzuri sana, na mechi za mwisho wakati wa kumalizia ligi alimfunga Manchester City, alimfunga Liverpool, nafikiri alimfunga na Chelsea kama sikosei. Kwa zile timu kubwa kubwa zote Arsenal alizifunga, na alipokwenda kwenye Community Shield alimfunga pia Liverpool. Na kwa sisi ambao tunafuatilia mpira, Oscar yuko hapa, mtata sana huyu jamaa, atakuja kusema Arsenal alikuwa anawafunga hawa watu waliofunga kwa magoli yaliyotengenezwa. Hakuna hata goli moja lilikuwa la bahati. Tena mengine yalionyeshwa kwamba yalifungwa kwa staili hiyo mara kama 3 au 4 tofauti. Kwa mimi naamini wana timu nzuri. Sasa mteja wa DStv, hivi kweli utataka kuona ligi gani nyingine kama sio the Premier League? Super Sport wataendelea tena na tena pamoja na maboresho hayo kukuletea mechi hizi zote nyumbani kwako. Covid imetuzuia matangazo ya Kiswahili, lakini taarifa nilizonazo kuna dalili kubwa sana watangazaji wetu wale manguli wa Kiswahili wataanza tena kututangazia mipira hii kwa Kiswahili, kwa sababu kama tulivyosema kwenye local content, tabia zetu sisi tunapenda mambo yetu tuyazungumze wenyewe kwa staili yetu, kwa lugha yetu, ndio hivyo. Wana Kiswahili chetu hichi lazima kisikike. Sitaongea sana kwenye Serie A, lakini najua Serie A Juventus wamesign, Roma wamesign, Napoli wamesign, wamebadilishana wachezaji. Unaipata DStv pekee. La Liga hii niliweka mwishoni. Sisi tunasema ukitaka kuangalia ligi ya Spain inayojulikana kama La Liga, sasa ukataka kuangalia La Liga yenyewe, maanake kuna La Liga na kuna La Liga yenyewe, tena kwa bei ya 19,900 tu. Yote tulipata misukosuko tukifikiri Messi angeondoka, kabaki. Kwa hiyo La Liga bado ina nguvu. Sawa, utaipata DStv. Na msimu huu pale ambapo Covid itatuachia kwenye safari, lockdown huko kwingine ikawa imekuwa easy, tutaitangaza La Liga pia kwa Kiswahili. Narudia tena, mambo yale mambo yetu kwa staili yetu kwa lugha zetu. Kwa hiyo baada ya kusema haya machache, mimi sio mtaalamu sana, mimi ni mtu wa masoko. Ningependa, nafikiri kutakuwa kuna video moja, alafu watangazaji wetu ambao wanatufanya tuongee mambo haya kwa madaa wa Kiswahili, maana hawa ni watangazaji wa Super Sport, nao waje watazungumza machache, watapiga picha na viongozi, lakini mwisho nao watazungumza multi choice
imewapa nini? Walivyokuwa juzi na walivyo leo ni sawa, wameenda juu, wameshuka chini, kipato na mambo kadha wa kadha. Asanteni. Asante sana, asante sana Ronald Shirukindo, na kama ulivyosema tunakwenda sasa kuitazama video hiyo. Kama huna kingamuzi, umeshaambiwa hapo 99. Wai sasa kipate uweze kujionea mambo haya yote mazuri ambayo nimeyazungumza. Naomba sasa Oscar, Salama Jabir, Abubakar Liongo, mzee mzima, Chumvi. Naomba mje hapa na nyie muweze kuzungumza mawili machache, lakini pia muweze kupata wasaa wa kupiga picha. Karibuni. Bana, wakati wanakuja na hawa tuwapigie makofi jamani, kila maestro. Wamefanya mambo mengi sana. Yale mambo ya kusikiliza mpira unatangazwa kwa kizungu jamani, sio watu wote jamani. Karibuni sana. Asante sana Ronald Shirukindo, manake amenialika na mimi ndio mwenye shughuli pia. Mimi ndio naendesha hii shughuli, lakini wanasema shughuli ni watu. Basi baada ya hayo yote tuanze na mkongwe hapa, Abubakar Liongo. Tunasema ukubwa dawa. Huyu ndio kaka yetu bwana. Tuko naye katika matangazo ya Kiswahili ya Super Sport. Na habari njema umezisikia hapa kutoka kwa Ronald. Anga limefunguka. Sasa tutakwenda. Asante mwanangu. Ndio. Balozi pamoja na wengineo, kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutupa pumzi mpaka tuko hapa. Lakini lingine ningeomba, mtaniwia radhi, ningeomba tusimame dakika moja. Kuna mwenzetu tulikuwa naye ametangulia, Efraim Kibonde. Asante balozi na meza kuu. Asante. Tulianza na La Liga na mwenzetu Kibonde ambaye ametangulia. Baadaye tukaingia na Premier League na sasa hivi tunarejea tena na La Liga. Maneno mazuri na taarifa njema sana hizi. Mimi kwa hakika nimekuwa katika tasnia hii kwa takriban miongo mitatu sasa. Nimefanya kazi ndani na nje ya nchi. Nimetangaza mipira ndani na nje ya nchi. Lakini Super Sport DStv wamenirejesha shule. Nilikuwa sijawahi kutangaza katika television. Nilitangaza katika television mara chache, lakini katika kiwango cha kimataifa ambacho hivi sasa natangaza kupitia DStv Super Sport nilikuwa sijawahi. Kwa hivyo nikaingia darasani. Sasa moja ambalo najivunia na nadhani nitaingia nalo kaburini kwa furaha sana, nilitangaza World Cup, kombe la dunia, finali ambazo zilifanyika Urusi. Sasa kulikuwa na mechi ambayo siku hiyo nadhani nilikuwa na Oscar, sikumbuki kwa hakika. Tuko studio pale. Ilikuwa ni mechi kati ya Denmark na Peru.
Sasa Mtanzania wa kwanza mwenye damu ya Tanzania, jamaa mmoja Mdigo, anaitwa Yusuf Paulsen Urari, akafunga bao dhidi ya Peru, na mimi nikawa ni Mtanzania wa kwanza na ni Mdigo nikitangaza lile bao ambalo lilifungwa. Bila Super Sport kwa hakika nisingeweza kupata nafasi ile. Lakini lingine ambalo kubwa zaidi, unapokuwa katika comment box, yale ambayo unaandaliwa kwa wenzetu kule, ile ni dunia ya kwanza kwa hakika Afrika ya Kusini. Maandalizi ambayo unafanyiwa pale ni darasa tosha, ambayo ningetamani sana hawa wa huku wayaone yale ili kuboresha. Kwa hiyo nawashukuru sana Multichoice DStv, mmenipa pumzi mpya katika fani hii. Asante sana. Oh, ladies, bibi. Sawa. Wewe. Okay. Karibu. Asante, habari za jioni. Nimefurahi kufahamu baba na vile vile kujua kwamba ni shabiki wa Arsenal. Pole sana. Subiri kidogo. Najua ulikula raha sana. Pengine labda msimu huu mambo yatakuwa mazuri. Balozi. Mimi bwana, siku zote huwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho nakipata. Na hata kiwe kidogo. Mwaka jana nilipata kitu kikubwa sana ambacho Multichoice waliniweka kuwa kama msichana wa kwanza. Baadaye niliuliza nikaambiwa kwamba kiafrika kuna wanawake wanatangaza mpira Nigeria, lakini hawatangazi kwenye Super Sport. So historia. Kwa hiyo binafsi kutoka chini ya uvungu wa moyo wangu, kama kaka alivyosema, ile ni dunia nyingine, dunia ya kwanza. Kila siku tukienda pale tunajifunza, tunakutana na mambo ambayo tunarudi nayo kwa ajili ya kuelekeza na ndugu zetu pia ambao pengine na wao tungependa wapate nafasi kama ambazo sisi tunapata. So kwa hilo I am very grateful. Asante sana. Twende na mtata huyu. Habari za jioni. Kuna mambo mengi sana kuzungumza juu ya DStv, Multichoice pamoja na Super Sport, lakini kwa sababu ya muda nizungumze jambo moja tu. Niko kwenye hii timu ni miaka 5 sasa, inakwenda kukatika, na uzuri ni mmoja tu, ni utaje kama uzuri kwamba siku zote kwenye hii timu mimi nimeendelea kuwa mwanafamilia mdogo zaidi kuliko wote. Kwa hiyo DStv, Multichoice na Super Sport wamenipa ni platform ya kuendelea kukua kila siku. Kuanzia ndugu zangu ambao nafanya nao kazi hapa kutoka nyumbani, kwa sababu wote wamekuwa wakubwa kwangu kwenye umri na wakubwa pia kazini. Kwa hiyo napata nafasi ya kuendelea kujifunza kila kukicha kupitia wao. Lakini pia na daraja kubwa nililopata kwenye kufanya kazi kwenye moja kati ya kituo bora kabisa barani Afrika. Hizi ni shukrani na pengine ni nafasi tu ambazo zinatokea na haujui zimetokeaje. Na shukuru sana Multichoice, DStv pamoja na Super Sport kwa siku zote kuendelea kunikuza. Hao wote ni wakubwa na najivunia sana kufanya nao kazi. Sana. Waalaikum salaam. Asiwe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kunifikisha hapa nilipofika. Na mimi kidogo umri unasogea, namsogelea kakaangu sasa hivi. Lakini zaidi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba yani faraja ni kusogea umri wakati nikiwa na kwenda kwenye kilele. Mimi naamini niko kwenye kilele sasa hivi cha mafanikio. Na kabla sijashukuru Super Sports kupitia DStv, nishukuru ofisi yangu, taasisi yangu ya EFM, kwa sababu pasipokuwa wao kunipa nafasi, ina maana ya kwamba nisingeweza kupata ruhusa kwenda kufanya kazi na Super Sports. Lakini Sebo, kwa niaba ya mkurugenzi
Nadhani nikushukuru sana unatufikishia salamu mkurugenzi. Hizi ni shukrani zangu kwenu kwa sababu mliniamini alafu mkanipa nafasi niwe huru kufanya kazi na Super Sports. Inawezekana ikawa ni unaweza kujiuliza labda nafanya kazi Super Sports lakini pia nafanya kazi kwenye kampuni nyingine, lakini nadhani ni utashi na hawapati wote watu wanatafuta, lakini haya ni majaliwa na mimi nimejaliwa. Kingine ni kwamba sitokuwa mbali sana na wenzangu. Moja kati ya faraja kubwa ni kutangaza finali za kombe la dunia. Nimefanya kazi kwenye industry media miaka mingi na nadhani nitaendelea kuwepo kwa sababu siku za karibuni nimesaini contract tena kuendelea kuwapo Super Sports until 2022. 2022. Wenzangu hawakusema. Nimesema sawa, kwa niaba ya wenzangu tumesaini sote na tutaendelea kuwepo. Nadhani target kubwa iko kwenye World Cup ya 2022. Lakini pia ni faraja kubwa sana. Tulianza na La Liga. Tulikuwa 4 wakati ule. Mwenyezi Mungu akasaidia, wengine pia wakaongezeka wawili, tumekuwa 6. Baadaye mwenzetu mmoja akatoka. Mwenyezi Mungu atampa haki yake kwa alipo. Na tukamwongezea bibie hapa. Kwa kweli huyu ni kwetu sisi ni mdoli wetu. Na alikuwa sana. Kwa hiyo kiukweli mambo mengi yanakuja Super Sports. Kabisa kabisa. Naamini kabisa safari hii itakuwa mengi zaidi na zaidi. Tuna vitu viwili, tuna La Liga na pia tuna Premier League. Na panapo majaliwa tuombeeni kwa Mwenyezi Mungu, safari zimekata kidogo. Ni safari za weekend kila siku huko hewani zilikuwa zimekata, lakini naamini Oktoba nadhani mosi ili na kuendelea tunaweza kwenda tukawa tunakata mawingu tena. Inshallah. Nashukuru sana DStv. Mwenyezi Mungu akubariki na ukurugenzi. Na sisi hatutokuangusheni. Lakini cha msingi tufikisheni taarifa kwa wanaohusika kwamba Kiswahili kimetangazika sana. Sidhani kama wakubwa wengi wanafahamu, lakini hivi sasa Kiswahili kinafundishwa Afrika Kusini mashuleni. Nadhani ni sababu ya kwetu. Nashukuru sana. Asante sana. Na mimi sasa nipate fursa hii. Kwanza ni washukuru sana DStv. Mimi katika timu hii nzima, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuanza kufanya kazi na DStv. Na nilianza kazi hiyo kwa kutangaza michuano ya kombe la Kagame ambayo ilikuwa inafanyika hapa Tanzania. Kwa hiyo ilikuja timu kutoka Kenya, katangaza na watangazaji kutoka Kenya na mimi Tanzania yangu tukatangaza. Ikawa ndo mara yangu ya kwanza tukaanza live pale uwanja wa Taifa, lakini tunatangaza kupitia screen, tuko tumejifungia katika chumba tunatangaza. Tukamaliza michuano hiyo katika kutangaza michuano ya challenge Ethiopia Addis Ababa, ikiwa tena na ndugu zangu kutoka Kenya. Sasa wakati natangaza kule tumeshafika hatua ya nusu finali, nikapigiwa simu nikaambiwa natakiwa kurudi Tanzania alafu kisha niende South Africa. Manake Super Sport inaanza kutangaza La Liga. Kwa hiyo nikakatisha kule Addis Ababa, nikarudi nyumbani, kafika hapa siku ya pili nikaenda South Africa, na ni mara ya kwanza pia kwenda kutangaza michuano hiyo. Kwa hiyo nilitoka mimi kutoka Tanzania na mtangazaji mmoja kutoka Kenya, tukakutana kule tunafanya. Sasa tumefanya na wenzetu kutoka Kenya, baadaye wenzetu wa Kenya ikabidi wao wajikite kwenye ligi yao ya Kenya ambayo pia ilikuwa inarushwa na Super Sport. Kwa hiyo Super Sport wakaamua matangazo haya ya Kiswahili basi yaende kwa Waswahili haswa wa Tanzania ndio watangaza. Kwa hivyo wakatengeneza timu hii nyingine, nikaungana nao. Sasa nikawa na faraja sana kuungana na ndugu zangu, timu ikakua. Kwa hiyo kusema kweli nashukuru sana DStv, Super Sports,
Multichoice, unaweza kusema kwa kutuamini na sisi kuyatangaza matangazo yale. Wakati tunatangaza pale tunapata ujumbe mbalimbali kutoka Kongo, huko nchi za maziwa makuu, South Africa wenyewe pale, wa Tanzania wengi sana wanafuatilia matangazo yetu kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo na kwingineko mikoani huko kote tuna furaha sana, watu wameipenda. Kwa hiyo nawashukuru sana, na kama alivyosema Ronald, muda si mrefu tutarudi tena. Nimeona anga la South Africa limefunguka, ndege za Kenya Airways zimeanza kwenda kule. Basi mtategemea matangazo muda sio mrefu. Asante sana. Asante sana. Sasa nilikuwa naomba tumezungumza lakini ili tuondoke na majadiliano hapa, hem tuzungumze football basi. Tuzungumze kidogo. Maana najua kuna watata. Nani anachukua ubingwa? EPL season hii. Na kwa nini? Balozi ni mnazi wa Arsenal. Nakumbuka Balozi, kabla tujazungumza football kidogo, siku moja tulikwenda ziara ya kwanza, wakati ule waziri mkuu ndio ameteuliwa Mzee Sumaye. Tukaja kule. Balozi, kama mfahamu, bila Balozi basi Multichoice isingekuwepo hapa. Yeye ndio alosimamia vitega uchumi vyote kutoka South Africa. Ndio alisimamia Balozi, na mwalimu alimwambia Balozi kwamba hebu hakikisha uwekezaji mkubwa unatoka hapa uliko kutoka Ulaya. Na Balozi akamwambia mwalimu, akasema lakini jamaa kidogo wa Tanzania wana sita hivi, lakini akafanya kazi kubwa sana. Sasa tulikwenda nyumbani kwake pale tukakuta wahudumu wote wazungu. Arsenal. Haya, bingwa ni nani bwana? Bingwa kuelekea msimu unaofuata 2020-2021 nadhani anaweza kawa Manchester City, na hii ni kwa sababu Pep Guardiola siku zote amekuwa kocha wa mataji. Katika kipindi cha miaka 10 ya hivi karibuni tulikuwa tujampata manager ambaye ameweza kuchukua back to back ubingwa wa ligi kuu nchini England, ukiachilia mbali mara ya mwisho Sir Alex Ferguson, na ukitazama Manchester City ukiachilia mbali David Silva ambaye ameondoka, kikosi chote kiko sawa sawa na Pep Guardiola yuko pale. Lakini pia kwa kutazama ushindani wa karibu, Liverpool pamoja na kwa msimu uliopita wametoa ubingwa, lakini hii ni timu ambayo misimu yote mitatu ya hivi karibuni kuna nguvu kubwa sana imetumika. Yaani walikuwa na sifa za kuwa mabingwa mara 3 mfululizo wa Premier League, lakini wametoa mara moja. Sasa kutokana na nguvu ambao wametumia na bado hakuna maongezeko makubwa walioyafanya katika mbali Thiago Alcantara ndiye mchezaji ambaye ametangazwa leo, lakini bado Liverpool imekuwa kibebwa na washambuliaji watatu tu miaka yote. Yuko Sadio Mane, Roberto Firmino pamoja na Mohamed Salah. Sioni kama unaweza ukawa na nguvu kama waliokuwa nayo msimu uliopita. Chelsea wamefanya usajili mzuri, lakini wachezaji wengi ambao wako nje ya Premier League wanaweza wakahitaji muda walau misimu miwili mitatu kuweza kuadjust kwenye ligi. Kwa hiyo bado nadhani Manchester City anaweza kana nafasi kubwa kutoa ubingwa msimu huu. Sawa kaka. Sisemi. Maestro. Kuna shida moja. COVID nadhani imetusumbua sana. Ligi imeanza kwenye kipindi kifupi sana. Level ya fitness ya timu zote bado haiko sawa sawa. Wengi wanaweza kuona kwamba Liverpool inaweza kuwa iko na wanasema ina fatigue, lakini bado wanaweza kuwa ni title contender wao na Manchester City. So to me siwezi kusema kwamba nani atakuwa bingwa, lakini title tulia basi. Title contenders ndio nazungumzia mimi, sichagui timu. Yeah. Sikilize basi. Haya. Salama Jabir. Swali langu lilikuwa nani anapewa nafasi kubwa ya ubingwa? Liverpool, Man City. Okay, umoni tofauti kati ya wawili. Liverpool, Man City. Inawezekana. Haya. Salama wewe unajua. Mimi sina neno. Kiukweli kabisa mimi naamini Liverpool wanaweza waka retain ubingwa wao. Kwa sababu ya njaa waliokuwa nayo.
kuna kitu nilikuwa naangalia, nafikiri miezi mitatu minne iliyopita, jinsi ambavyo walikuwa wanajiweka pamoja for the past 2 seasons ili waweze kushinda vitu ambavyo wamevishinda last season na ule msimu mwingine uliopita walioshinda Champions League. Na wamesajili mchezaji ambaye ameshinda ligi ya mabingwa barani Ulaya. Alafu leo nilikuwa nasoma nataka kumsaini ule winga wa Wolverhampton, Thiago Jota. Yule jamaa yuko kwenye timu yangu ya fantasy. Kila weekend ananipa point. Na ni nyingi, sio mbili. So I think Liverpool wana nafasi kubwa. Salama ni mshabiki wa Manchester United, lakini yuko very objective, anasema ukweli kwamba Liverpool wanaweza kuchukua ubingwa. Hii inatuambia wachambuzi wetu ni watu wa namna gani. Naweza kutuma salamu kidogo. Sasa huyu ndio Salama. Huyu ndio Salama. Mimi kwa hakika nadhani ni mapema sana kuanza kutoa turufu fulani ambaye ataweza kuchukua. Isipokuwa na waangalia farasi watatu au wanne hivi. Liverpool, Manchester City, Arsenal pamoja na Chelsea. Nadhani farasi wanne hawa United na mwangalia kidogo kwa mbali. Pole sana. Maulid. Bana, mimi ni shabiki mkubwa kabisa wa Manchester United, wala sifichi. Bado sisi timu yetu tunaendelea kama ulivyo mshabiki wa ile timu nyingine. Bado tunaendelea kuitengeneza timu yetu, sio siri, lakini namna majogoo watautetea uchampioni huu. Wape tu. Yaani kweli watapata tabu sana wakija OT pale. Wanataka. Hoja ya Oscar ilikuwa ya msingi sana kwamba bado forward line yao ni wale watatu, na wanapovuruga wale kidogo wanakosa Jurgen Klopp anakuwa anakosa kufanya mbadala wa kubadilisha staili ya mashambulizi, maana anakuwa hana wachezaji, na wamecheza kwa muda mrefu sana. Nadhani hoja ya msingi wamecheza misuli yao kidogo imeanza kutoka chini. Bwana, asanteni sana. Sasa kabla tuondoka, nilikuwa naomba basi kwa mara nyingine tena balozi meza tukuu tuwasumbuke, mje pamoja mpige picha na hawa jamaa zetu ambao kwa kweli wanatufanya tutembee na kifua mbele. Madam Jacqueline. Mwenzetu mmoja Edok Mwembe hayupo, alitakiwa awe hapa pamoja na hii timu, ndio inakamilika watu 6. Asanteni sana. Asante sana. Tunaendelea baada ya ratiba hiyo ambayo tunashuhudia utangazaji upande wa Kiswahili wa Super Sports. Tunaendelea na kwa mujibu wa ratiba yetu. Sasa nizamu ya kumwalika Shumbana Walwa. Yeye anakuja sasa kutueleza kuhusiana na international content. Manake kama nilivyosema, shughuli hapa ni nyingi za Multichoice, na leo ndio siku ya kuelezea shughuli zile ambazo zinafanywa. Kwa hiyo Shumbana, karibu sana uje katika eneo hili la international content. Karibu. I'm very excited to talk to you today about all the content that's coming in the next 6 months. We've got an amazing slate across every single genre.
Not only is local looking absolutely fantastic, the international content is so strong. We have the best movies and series coming to you. We're delivering on quality like never before. 55 Emmy nominations across DStv and Showmax. Also bringing you back all the evergreens like Grey's Anatomy, 911 franchises, Bull. And we are not stopping over December. We're bringing you reality franchises such as Survivor, MasterChef, and no less than 1, 2, 3, 4, 5 Housewife franchises from now until March, including Housewives of New York that seems to be an absolute firm favorite. We're returning on History and on Discovery Channel with all the very big franchises. We have fantastic weddings returning. Will you marry me? Both for millionaires, but also say yes to the dress. And we know that the biggest and highest prices ever paid for dresses was paid by an Angolan and a Nigerian bride. So we really know how to do it on this continent. It would be remiss of me not to mention the Kardashians going into their 19th season, but this year, very special because it's Kim's 40th birthday. We did it. And then on the documentary front, we see crime returning with a lot of new content. In November, we start going into the American elections, and History Channel is doing a lot of behind-the-scenes documentaries on the candidates and the full election. On our wildlife channels, Nat Geo and Nat Geo Wild, you'll see a jam-packed slate of animal documentaries. In October, we launched a channel called Zoomoo that caters for preschool children, and this is all about animals, real wildlife overlaid with animation and puppets, and a fantastic app where kids can actually collect fan cards of the animals. We also have all the most amazing characters, like our favorites, Paw Patrol, new seasons of Ben 10, Super Strikers. There's just too many to mention, but have a look. That is a great idea. Not only do we bring you the best and most loved local stories, but we also bring the best of the world home. We will be bringing 2 novella channels, one from Turkey, one from Mexico, and a drama channel and entertainment channel from Korea. So we do believe that these channels are going to be very popular with our audiences. We heard you when you said, bring us more action. And from the 1st of October, everybody will be kung fu fighting on our brand new martial arts channel called Kicks. And then on the Mnet movie channels, we bring you your favorite movies from the latest to those old favorite that we bring back in a very well curated way. So we see this kicking off in October with the franchise movie pop-up. That's the plan. All right. From family franchises to animation franchises for kids to the high-octane action franchises for dad. I make this look good. Our favorite Animania Festival is also returning with The Secret Life of Pets 2 and Frozen 2. Over Christmas, you will see those big, firm family favorites, the Hallmark Christmas movies returning with happy endings under the Christmas tree. Biggest gift we give you is that we don't stop with the pop-ups. So in January, February and March, we start with action heroes. All the normal suspects will be there, but then we move on to females because female action heroes are also taking over the world. I'll be back. In February, we bring back the Bond, the lovely James Bond, and we know that's not going to leave you shaken, but stirred. Yes. I don't know when you guys are going to sleep because there is just so much content. It is pretty cool. Please use your PVRs and watch all the catch-up, watch it on DStv now, on Showmax, and make sure that if we do it well, you write about it and tell the whole of Africa what great content we have. But when there's something that you don't like, please tell us, because we would love to fix it and make sure that you have the best content that money can buy. Alright, is small James Bond's 911 franchise. Say yes to the dress. Housewives, keeping up with the Kardashians, and once again, say yes to the dress. Hello everyone.
All right. So the few series that I've mentioned, pamoja na reality shows ambazo nimezitaja, ni baadhi ya misimu mipya ambayo inarudi ndani ya DStv. Hapa nazungumzia general entertainment, burudani ambazo sisi wakina mama, wakina dada huwa zinatukamata zaidi tukiwa na DStv yetu. History Channel, Crime Investigation, National Geographic pamoja na National Geographic Wild ni moja kati ya channels ambazo zinatupatia matukio maalum ya kihistoria, na Novemba hii tunategemea tutaona behind the scenes za matukio au uchaguzi wa Marekani ambao watu wengi tunauangalia. Of course, siwezi kusahau uchaguzi wa Tanzania, na tutazipata kupitia channel zetu za Kitanzania ndani ya DStv. Watoto wetu ni watu ambao tunawaconsider au tunawapa heshima kubwa ndani ya DStv. Tuna channel zaidi ya 10 kwa ajili ya watoto. Labda nikizitaja, tuna Disney Channel, tuna Nickelodeon, tuna Boomerang, tuna Disney Junior na nyingine nyingi. Lakini kuna wale favorite characters ambao watoto wanawapenda, wakiwemo Paw Patrols, Ben 10, Super Streakers na wengine wengi wanaopatikana kwenye hizi channels ambazo nimezitaja. Kipindi hiki kuanzia Septemba mpaka mwakani March wataendelea kuburudika na vipindi bora vya watoto ndani ya DStv. Lakini hatujaishia hapo. Mwezi Oktoba tunategemea kuja na channel mpya kwa ajili ya watoto. Hii ni channel ambayo itakuwa more of animal channels. Itakuwa inafundisha lakini pia inawapa burudani watoto. Channel hii itaingia mwezi Oktoba na inatambulika kama Zumo Channel. Hii yote ni kuhakikisha kwamba kwenye general entertainment au burudani nyinginezo ukiachana na soka ndani ya DStv mambo ni mazuri. Lakini kama tunavyojua, wakina mama tuna mambo yetu ambayo tunayapenda zaidi. Nazungumzia telenovelas, tamthilia zetu. Ndani ya DStv unapata zaidi ya channel za tamthilia 5 kwa sasa hivi. Kwa kuzitaja tu, nazungumzia Zeaworld, Telemundo, Televista, Eva Plus, Star Life na nyingine nyingi. Lakini kwa sababu tunawajali wakina mama wetu na wadada wetu, kuanzia mwezi huu Septemba tumeleta channel mpya za tamthilia au telenovelas. Channel ambayo imeingia wiki iliyopita inaitwa TL Novelas. Hii inaleta tamthilia za Kimexico. Lakini mwezi Oktoba tutakuwa na channel nyingine mpya ambayo inaleta tamthilia kutoka Tokyo. Hatutoishia hapo. Tutaleta tamthilia nyingine au telenovela channel nyingine kutokea Korea Kusini. Na yenyewe itakuwa inaleta mambo mbalimbali kutokea upande wa Asia. Hatutoishia hapo. Disemba tutaleta vitu vingine vizuri zaidi kwa upande wa general entertainment. Tunajua Disemba ni more festive, kipindi cha sikukuu, na DStv huwa hatukuachi mbali. Kuna vitu vinaitwa Mnet pop-up channels. Hizi huwa ni channels zetu maalum kwa ajili ya burudani, blockbusters movies, pamoja na mambo mengi ambayo yanahusiana na animation, Mnet Animania. Tumejipanga kuhakikisha kipindi cha sikukuu hutozikosa hizi channels. Lakini pia tumesikia masuala ya James Bond. Tunamjua James Bond huaga hana mambo ya kitoto. Tunategemea kuwa na pop-up channel kwa ajili ya James Bond mnamo February. Mwisho wa siku ninachokimaanisha hapa, yes tuna soka, tuna mambo mengine mengi ikiwemo maisha Magic Bongo, lakini kwenye general entertainment hatuko nyuma. Na kuhakikisha kwamba tunaleta vitu vizuri zaidi, ilipofika September mosi tulifanya mabadiliko ya channel zetu za Mnet. Tulizitengenezea mazingira ya kumpa mteja kile ambacho anakihitaji zaidi.
Ukihitaji movies za actions, unajua unaenda Mnet Movies 1. Ukitaka romance, unajua unaenda Mnet Movies 2. Lakini mteja wa Compact Plus akihitaji movies za romance na vinginevyo anaenda Mnet Movies 3. Lakini mteja wa Bomba, Family na Compact akihitaji movies anaenda Mnet Movies 4. Haya ni mabadiliko ya channel ambayo tuliyafanya kuanzia Septemba 1 kuhakikisha kwamba mteja ambaye si soka tu ila kuna vinginevyo anavipenda ndani ya DStv basi anavipata kwa urahisi. Kwa jina naitwa Shubana James Walwa. Mimi ni afisa masoko wa MultiChoice Tanzania maarufu DStv. Na naomba niwahakikishieni kwamba tumejipanga kuwaleteni burudani zaidi. Sijui kama mtapata nafasi ya kulala kwa sababu vitu ni vingi na mambo ni mazuri. Ila hakikisheni mnalipia DStv yenu na mnakuwa karibu na DStv yenu kwa sababu mambo ni mengi, na Mnet Showcase leo tumezingatia hayo na tumeonyesha vitu gani tunavifanya. Asanteni sana. Asante sana Shubana. Shubana amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Shubana amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Mara kwa mara mmekuwa mkimuona yeye pamoja na Ronald kiwaona katika vyombo vya habari wakielezea shughuli mbalimbali za DStv. Sasa video moja inafuatia hapo, mtakwenda kuitazama. Kabla sijamwalika msemaji wa mwisho jioni ya leo, kabla tujaenda kupata chakula cha pamoja au kabla ya kupata chakula cha pamoja jioni hii, msemaji wetu wa mwisho jioni ya leo atakuwa ni Fausta Shirima. Lakini kabla sijamwalika Fausta, kuna video nataka muitazame kidogo. Information is power, and your decoder just got more powerful with our enhanced decoder notifications. This helpful icon lets you know how many viewing days you have left before your next account payment is due. This icon informs you about special offers and rewards coming your way. And this icon lets you know about great new content, campaigns, and events that shouldn't be missed. Whenever you see one of these on your screen, just press the OK button on your remote and use the arrow keys to scroll through the different notifications. When done reading a message, you can press OK again in order to delete it from your inbox. For payment, you also have the option of opting out, which means you won't see the notifications again until your next billing cycle. Be in the know and in control with DSTV's enhanced decoder notifications. Will Kerubu get away with murder? Who knows? You won't, because Bailey had to watch his precious football. Listen to him scream about something being offside. This whole situation is offside. The time for DStv Now is now. DStv subscribers can link up to 5 devices to their account, so you can watch the best drama, sports, and more live, or catch up on what you missed. Just download the app, link your DStv account, and using Wi-Fi or data, you can watch the TV you want right now with DStv Now. Asante. Naam, sasa basi kama nilivyoambia, namwalika Fausta na yeye anakuja ni product innovation value. Huyu Fausta mnayemwona hapa, yeye anaijua DStv nje ndani, maana yeye amekaa pale muda mrefu, amewapika watu wakapikika, kina Shubana wote hawa wamepita mikononi mwake. Kwa hiyo anakuja sasa kutuelezea kile ambacho yeye anakifanya na mambo ambayo yanafanyika. Tunaingia katika innovation. Karibu.
maendeleo ya teknolojia yamekupa wewe mteja nguvu kubwa sana ya kufanya mambo haya yafuatayo. Mambo mawili makubwa, sijui kama mnayajua. Jambo la kwanza ni nguvu ya kuweza kuchagua kitu ambacho unataka. Lakini la pili ni namna ya kujipatia hicho ulichokichagua, kama ni huduma ama bidhaa. Kwa hiyo ulimwengu sasa hivi unaendeshwa kwa matakwa ya mteja zaidi. Kwa sera kubwa ya kampuni ni kumweka mteja kwenye nafasi ya mbele kabisa ya kila kitu tunachokifanya. Kwa hiyo ubunifu wa bidhaa ambazo umeuona hapa toka mwanzo ulivyokuwa unaongelewa, wote umezingatia swala hili la chaguo na uhuru wa mteja kuchagua anachotaka, lakini pia zaidi ni katika kumwongezea thamani ya kile ambacho anatumia, na pia experience yake iweze kuwa nzuri wakati ana interact na ile huduma ambayo anatumia ambayo ni ya kwetu. Kwa hiyo ni waase tu kwamba haya yaliyofanyika hapa zaidi ilikuwa ni habari fupi kwa ajili ya kuintroduce hizo products, kwa ajili ya kuzifahamu, lakini tuna dawati pia pale nyuma, kama utataka kuona labda zinavyofanya kazi na nini, unaweza ukafika pale. Na tofauti, sisi tunajisifia sana utofauti kwa sababu huduma kama hizi zipo nyingi sana mtaani. Utofauti huu ndio unatufanya sisi tuwe maalum, kwa sababu tunazingatia zaidi choice, kwa maana ya chaguo, options, na pia thamani ya bidhaa ambayo mteja anatumia, urahisi, usahihi, empowerment, kwa maana mteja anapewa muda wa kuweza kuamua yeye mwenyewe afanyeje, angalie kitu gani kwa muda gani na vitu kama hivyo. Niwashukuru sana, karibuni tena DStv. Asante sana Fausta kwa maelezo mazuri kabisa na mafupi na ya kueleweka. Na baada sasa ya hayo yote, nimwalike MD Jacqueline Oiso aje atupe neno la shukurani na pia atukaribishe sasa tule chakula pamoja jioni ya leo. MD basi unaweza ukamwakilisha sasa. Hello, asante sana. Wewe Maulid, MD anaongea tangu asubuhi, unataka ongea. Hata sisi tunaonekana wapi ndugu yangu? Sawa. Jamani, tunawashukuru sana ndugu jamaa na marafiki, wadau wetu mliokuwepo hapa. Hii ni media showcase. Wakuone. Nilifikiri hapa anapanda mwenyekiti na MD tu, kumbe hata mimi. Basi sawa. Mwenyekiti mimi ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo nikiwa hapa kwenye waandishi wa habari wengi namna hii najihisi niko nyumbani, kwa hiyo nakuwa very informal. Lakini tunashukuru sana kwa ushiriki wenu na hasa kwa ndugu zangu waandishi wa habari. Nimefurahi nimemwona hadi bosi wangu Ikonko yuko pale. Wazee wa Kongo kwenye fani ya uandishi wa habari, yuko Tanzania Standard Newspaper. Tunashirikiana na nyie vizuri sana. Sasa leo mmeona wenyewe MultiChoice ni nini, inafanya nini. Na zamani watu walikuwa zamani watu walikuwa nafikiria ukisema MultiChoice watasimama wazungu humu na nini. Kuanzia mwenyekiti, MD na sisi tunaongea hapa, hakuna mzungu, hakuna mtu ambaye sio Mtanzania. Sasa kama MD hakuzungumza, lakini management ya MultiChoice Tanzania 100% ni wa Tanzania. Wafanyakazi wote wa MultiChoice Tanzania 100% ni wa Tanzania. Ownership ya MultiChoice Tanzania zaidi ya 50% ni wa Tanzania. Kwa hiyo sasa tunataka nini tena?
Sasa mimi niliambiwa niwashukuru, lakini nilisema nichombeze hiyo. Kuna mtu mmoja anasema anaongezea, lakini tunawashukuru sana na tunaheshimu uwepo wenu. Dr. Kiago, mzee wangu Mngereza, tunashirikiana na nyie kwa karibu sana na tutaendelea kushirikiana, tusiachane. Sisi tuko pamoja. Kwa haya machache naomba tu ni wakaribishe sasa kwa ajili ya chakula cha usiku, lakini programu nyingine zitaendelea wakati sisi tunapata chakula cha jioni. Na kwa wale waandishi wa habari ambao mko hapa, zile Vox Pop interviews zitaendelea, wakubwa wetu wako hapa, muda upo, tutaendelea kwa utaratibu huo. Karibuni sana, asanteni sana. Asante sana. MC? Sawa.